So, ladies and gentlemen, now here we are. We are going to start the qualification round for the male. 1 minute and a half, and then we will start for the male qualification round here in Rome for the European Cup. And so, thank you to all the people that worked to prepare this round, but in general, this competition. So, thanks for the Monkey Island Roma. Thanks for the International Federation of Sport Climbing. Thanks to the setters. Thanks to all the volunteers that are actually working inside the structure. Thanks to all the judges that are already ready in front of the boulders, because in 60 seconds we are going to start the qualification round for the European Cup here in Rome. Second event of 2025 after Munich, and we are proudly hosting this second event after hosted the last events of 2024 in Genova that have been a blast. So we will have 86 men in the rotation on the wall, as we have seen, and as it is usual for this kind of competition, we will have all the athletes split into two groups. So 4 groups will climb on the A group boulder, the first 3 boulder, then they will have a rest, and then when we will arrive to the half of the group, we will have a mix and rotation of the athletes. So the athletes that have climbed on the A group will climb the B group boulders as soon they can, and so we will have all the athletes performing on the 6th boulder. For that round, as you may know, and I told that for the people that are just connecting from YouTube, and I say hello to everybody that is following us from the streaming, this is a flash mode competition, so all the athletes have already seen the boulder, and the athletes could watch the other athletes climbing. So it's a pretty different format in respect of a bouldering World Cup. This is probably the main and the biggest difference. We have officially started, so we have on the right side representing Netherlands Tediano Zordam, and on the left side for the big group, I am proud to announce in the stadium, representing Italy, Simone Mabboni. Should I stay or should I go? It's always taste. So let's check out the action of our first Italian athletes. That is pretty nice, because it's going really good. Simone Mabboni, also called the L'arciere Passo, the crazy archer. Nice first attempt, and then he swept off in the direction of the top. But nice start for Simone Mabboni in a boulder that is the B1, and as Simo showed us, really something about coordination and swinging around higher time, flying time for this boulder number 1. For Netherlands, the first boulder we are discovering with Tediano. It's pretty impressive. When I have a walk and watch the boulder, I thought in my mind that the setter have forgotten some holes in that boulder number 1, but it seems that there are all the holes in the wall that are basically nothing. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? It's nice again, the action of Simone Mabboni on the B1. Come on, Simo. Really technical. First boulder for the B group. Well, pretty technical also for the A group. For the A group, it's more slabby and technical about foot placements and so on. For the B group, it's more technical about coordination and dynamics move. We are again on the swing with Simone Mabboni that gets the kick for the toe hook in order to stop the swing, and now Simone Mabboni, really nice action with the right foot in order to try to block the second dynamic move. Close but not close enough, Simone Mabboni, in that first 3 minutes, 2 minutes and a half of comp. And this on the wall, Tediano Zordam from Netherlands. Now just falling down. So you gotta let me know. Should I
Again, on the swing, Simone Maboni really nicely, easily done this kind of move. And this time, she got the kick in order to stay in. Simone Maboni representing Italy. Really nice attempt. And this is the first stop of the male qualification round, fixed by Italian national team athletes Simone Maboni, that start the comp in the best ways as possible. And so really nice start for the Italian national climbing team with the top of Simone Maboni, that set really high the level on the first boulder, because he declared, I'm there, and topped it out easily. And so watch out everybody, because I'm totally with the mind and with the body into the game. Every metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I'm gonna go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space like a true nature's child. We were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Got some motor running, head out on the highway. And we are welcomed in the stadium the next two athletes representing Netherlands again. We have Abel Mensink on the A group, and on the B group representing Ireland, we have Mark Scanlon. Fire all of your guns at once and explode into space like a true nature's child. We were born to be wild. We can climb so high. And this is really nice, the action of Abel Mensink from Netherlands. On the boulder number one, he is climbing high and try to fix himself in a stable position in order to go into match the top. Really close, but then fix swap. So we can say that in the boulder number one, there are all the holds thinked by the setter. They have not forgotten anything, as we full fault looking at the wall.
And now here we are with the first stop on boulder number 1 by Abel Mansink from Netherlands. He demonstrated that, that this boulder is possible and no holes have been forgotten by the setters. And so now here we are with the next welcome in the athletes. Representing Latvia, we have Edward Gruzidis. And representing Switzerland, we have Romain Sabatier. Edward Gruzidis is a really well-known climber into the field before in the junior environment and then in the senior one. But let's watch out the action of Simone Maboni on the boulder number 2. It's pretty solid on that first part of the boulder, really in a beautiful shape. Simone Maboni that is actually doing it really easy, like 6A, and is a top. It's an incredible top for Simone Maboni, like a walk in the park for the archer. Simone Maboni that set a really high standards for the beginning of that qualification round. Simone Maboni do it really well, do it nicely, do it easily without any effortless action for Simone Maboni. Pretty impressive how strong and in which shape are today Simone Maboni. So let's go for the Italian national climbing team with 2 top on 2 for Simone Maboni, of which 1 flash. And so really great start of the comp for Simone Maboni. For a couple of tries in the first boulder and then flash the second one. It's for sure a really good way to start a European qualification round. Easy top in the meanwhile for Edward Gruzidis. And we are discovering also the A2 boulder with Tediano Sordam. So now here we are with the flag of Switzerland topping the boulder P1. Romain Sabatier get the connection and the feeling with the swing with the first and then with the second and secure the first stop of the day. As always, guys, at the console we have the one and the only, the Cap DJ Andrea Ciscato, that is giving us the rhythm and emotion throughout the music for that European Cup, as always. And so from Hungary we have Ambrus Nagy, and on the other side for Israel we have Ido Fidel.
I'm really curious to watch out the action of Mark Scanlon and boulder number 2, the B2, just to understand also the level of the performance of Simone Mabboni. But check it out, the action of Abel Mensing on the A2 boulder. Nice swing in the first part of the boulder, then stopped by the second part. But really nice action, and also nice action from the Israeli athlete Ido Fidel on the B1. Really nice, easy and peasy top for the Israeli athletes. I have to mention that the Israeli national team have grown a lot in the last year. I remember a friend of mine, Alex Katanov, with which we shared some nice climbing moments, and we talk a lot about how the movement of the climbing movement have grown in Israel. Down and dirty, baby. Down and dirty, baby. Down and dirty, baby. Down and dirty, baby. My life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. 1 minute to go. We have just started the qualification round for the European Cup. Will be a long day. We will finish 9:30. So all the evening watching out the best athletes here in the Roma Forum that is hosting this European Cup after have hosted the Italian National Championships a couple of weeks ago. Monkey Island always on the edge about the climbing competition. So Netherlands with Abel Mensing discovering with us the A2 boulder, and we understood that it's potentially possible, but it's totally not easy, especially in the upper part. But now we have on boulder number 2 Edward Grudzitis, and I'm pretty curious to watch out the Latvian athletes, how he will manage to try this boulder, because as I mentioned, these guys have been one of the protagonists of all the last World Junior Championships, and also now in the World Cup. We got some final last year, and so one of the three to watch out, not only for that European comps, but also looking at the bouldering world season. In the meanwhile, Simone Mabboni on boulder number 3 seems to be, again, really smooth in the action, and is smooth and powerful, the action of Simone Mabboni, totally in control. It's incredible how easy our climb Simone Mabboni right now. I can't believe it, guys. I can't believe another flash for Simone Mabboni that for sure set a really high level into the comp. Smile in the face of Simone Mabboni. Really incredible how Simone Mabboni start his first half of this qualification round. E allora ragazzi, diciamolo anche in italiano, Simone Mabboni spaventoso, giusto un paio di giri sul passaggio numero 1, poi flash sul passaggio numero 2, flash sul passaggio numero 3,
un Simone Mabboni veramente in un grandissimo spolvero che ci fa ben sperare, mette pressione su tutti quelli che sono gli atleti dall'altra parte che lo stanno osservando, in quanto questa è una qualifica in modalità flash. Simone Mabboni bellissimo, tra l'altro molto molto leggero nel suo gesto, molto molto leggero in quella che è stata la sua esecuzione, tanto sul passaggio numero 2, dove adesso vediamo incontrarsi ma soprattutto scontrarsi tutti gli altri atleti con la fisicità e la durezza devastante del passaggio numero 2, dove Simone Mabboni ha fatto una passeggiata di salute e altra passeggiata di salute da parte di Simone Mabboni sul blocco numero 3. Sembrava un blocco di riscaldamento, invece no, Simone Mabboni non era il blocco di riscaldamento, era il terzo blocco di qualificazione. Ovviamente i blocchi sono 6, bisogna rimanere calmi, ma sicuramente ha messo una grande chiarezza Simone Mabboni sul suo stato di salute, quindi molto molto bella l'azione di Simone Mabboni, molto bella l'onore alla maglia dimostrato da Simone Mabboni in questi primi blocchi, e quindi grande Simo, ovviamente ti aspettiamo su quelli che sono i successivi 3 passaggi. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you to feel, but it's like no. En from Spain tenemos Raúl Escribano Sánchez, empezando ahora, mirando cómo gestionar el siguiente pegue en el bloque B1. Edward Grudzitis in the meanwhile on the B2. I already told you to watch out these guys, and now look at the action of Edward Grudzitis that he is placing himself in this pretty complicated technical move in the direction of the top, reached now with the right hand, could be the first stop, could be, and this is, I don't know, wow, I don't know, we have to look at the judge what will decide if it will be considered stable. The top, the technical officer now talking with Edward, and I think that this is not top. I obviously remember that the rules are that the athletes must match the top in a stable position, and in this case we have to admit that Edward was really well placed but was not stable. So another goal for Edward Grudzitis that's starting right now. And so Rome stay with Edward because he's repeating for the 3rd time in this boulder. Again, fresh the action of Edward. Now maybe a bit of tiredness for the Latvian guy. Not this time. It's still strong, Edward. And reaching again the top. And now Rome makes a noise for Edward to help him to match the top. I don't know if it's good or not. We will watch out what the technical officer will say. I remember that you can check out the results on efc.results.com. All the results are live, and so if you are here in Rome with us, you can watch it out, the results on the screen. If you are at home, you can check the results on the webpage efc.results.com. And with the bib number 147, Ido Fidel is trying to reach the top of the B2 and now tries to secure the match. And this is it, top for Israel. And also I see the flag of France in the shirt of Antoine Girard. Top also for him. Because we get it on every day and every night. Get this platinum thing right here. We're doing it all the time. So you better get some better beats and get some better rhymes. We got the game set, so don't complain yet. 24/7, never begging for a rain check. Old school soldiers blasting out the hot shit, that rock shit, putting bounce
in the mosh pit. Hands up, now hands down. Tell me what you gonna do now. Hands up, now hands down. Tell me what you gonna do now. Keep rolling, 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 rolling. 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 Hey ladies, hey fellas, and the people that don't give a fuck. All the lovers. And so, ladies and gentlemen, now here we are with the qualification round for the European Cup here in Rome, Monkey Island. La musica è un po' più alta forse, la voce si sente abbastanza bene, lo so, ma comunque va bene, no frate, va bene, ok, va bene, va bene. Keep rolling, 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 rolling. 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 Move it, now move back. Hands up, now hands down. Tell me what you gonna do now. Breathe in, now breathe out. Hands up, now hands down. Tell me what you gonna do now. Keep rolling, 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 rolling. 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 I wrote her off for the 10th time today. Practiced all the things I would say. She came over, I lost my nerve. I took her back and made her dessert. I know I'm being used. That's okay, man, 'cause I like the abuse. I know, playing with me. That's okay, 'cause I got no self-esteem. Oh, hey, oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. We make plans, go out at night. I wait till 2, then I turn out the light. This rejection got me so low. She keeps it up, I just might tell her so. Oh, hey, oh, yeah, yeah. So watch out the action of Edward Grudzitis on boulder number 3. For sure, he is one of the candidates to show us a potential solution of this boulder, also because he's really famous for his technical Slavic climbing skills. So it's really delicate, the action of Edward Grudzitis, that reached the bonus but is not able to go further on the next hold. But nice try from Edward. More than I'd like to admit. Late at night, she knocks on my door. She's drunk again and looking to score. Oh, I know I should say no, but it's kinda hard when she's ready to go. Maybe dumb, I'm not a dweeb. I'm just a sucker with no self-esteem.
It's just one of those days where you don't want to wake up. Everything is fucked, everybody in a box. You don't really know why, but you want to justify ripping someone's head off. No human contact, and if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said, blessed shit. I think you better quit, let the shit slip, or you're gonna leave it with a fat lip. It's all about the he said, she said, blessed shit. I think you better quit talking that shit. It's just one of those days, feeling like a freight train. First one to complain, leaves with the blood stain. Damn right, I'm a maniac. You better watch your back, cause I'm fucking up your program. And if you're stuck up, you just locked up. Next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you can leave it with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. So come and get it. I feel like shit. My suggestion is to keep your distance, cause right now I'm dangerous. We've all felt like shit and been treated like shit. All those motherfuckers, they wanna step up. I hope you know I pack a chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. Pack a chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. I pack a chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break your fucking face tonight. Give me something to break. Give me something to break. Ok, we have ended with the interview of Marco. Quindi frate abbiamo terminato con l'intervista. So come and get it. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you can leave it with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. So come and get it. It's all about the he said, she said bullshit. Allora, siamo tornati live con il commento qui da Roma per la seconda tappa della Coppa Europa 2025. It's just one of those days, feeling like a freight train. First one to complain, leaves with the blood stain. Damn right, I'm a maniac. You better watch your back, cause I'm fucking up your program. And if you're stuck up, you just locked up. Next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you can leave it with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. So come and get it. I feel like shit. I feel like shit. I feel like shit. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new media. And can you hear the sound of hysteria? The subliminal mind America. Welcome to a new contention. Across the alien mission. Everything is meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones I'm meant to follow. So that's enough to warn you. Well, maybe I'm the f***ing American. E si apre un altro turno di rotazione per i nostri ragazzi su Another Round. Just started with the beep. Everybody to the propaganda.
So from Ukraine, we have Maxim Vnukov for the Group A, and for the Group B, from Spain, tenemos Hugo Martín Alvarez. Watch out the action on boulder number 2 for the German athletes Lasse von Freyre. Check it on the upper part of the boulder. We have seen before the top of Antoine Girard in the previous rotation round. And we are discovering with the Slovenian athletes Lan Greslovnik how and if it's possible the A3 boulder. So am I still waiting for this world to stop hating? Y es bueno el pegue. Can't find hope to believe in. Bueno, pero no totalmente bueno. Tienes que mejorar algo. Pero buena la primera parte del bloque por Hugo Álvarez Martín en el primer bloque, en el B1. We just need some motivation. I see no conviction. Just lies and more contradiction. Tell me, what would you say? I'd say it's time to let so am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason. Can't find hope to believe in. Understanding who the first one to jump in line. I stand for what we believe in, but who's left to stop the bleeding? How far will we take this? It's not hard to see through the fakeness. Tell me, what would you say? I'd say it's time to let go and I'm still waiting for this world to stop hating. Can't find out. 1 minute to go, or better to say 50 seconds to go for this rotation of the athletes. Another buen pegue para Hugo Martínez Álvarez. Ahora la segunda cordi del primero bloque para el grupo B. Equipo ibérico también que tiene Raúl Escribano Sánchez en el bloque B3. But let's check it out, the action of Germany. No Seegers. So now here we are with the next athletes. Representing Spain, already on the wall, Andres Villa-Andres. And on the other side, representing Switzerland, we have Levin Straubar.
My eyes go to the boulder A3 because on the boulder A3 we have Antoine Girard from France, another really strong athlete to watch out during this European Cup. Another one really well known into the circuits, and we can appreciate how gentle and perfect are the climb of this guy right now. Really precise footwork in order to be able to stay in. We have not to forget that the French school, it's one of the climbing school that more push and invest in the climbing technique, and it's really nice. The attempt of the French athletes really close. It touched the top, not stable, and maybe a bit too low with the body in order to reach the crimp that is set at the top of this boulder, that basically have no holds or maybe nothing to grab because our sloppy pinch with really few grip, and so you have to climb trusting your shoes and forgetting your hand, and Antoine did really nicely in the attempt before, and now 2 minutes to go, so we will wait Antoine for the next attempt, and who knows, maybe the first top on this A3 boulder. Sono tanti gli atleti della nazionale italiana coinvolti in questa fase di qualifica. 5 su 8 delle ragazze sono passate, e per i maschietti abbiamo 8 atleti. Uno ha già performato la prima parte di quella che è stata la sua qualificazione. Sto parlando ovviamente di Simone Mabboni, l'atleta dell'Arco di Trento. È riuscito a tirare fuori una performance veramente impressionante, soprattutto sul blocco numero 2 e numero 3, dove ci ha fatto vedere una definizione di potenza veramente strepitosa. E a tutti i ragazzi ovviamente io ricordo un motto dell'aeronautica militare italiana, che è con l'ala tesa o gloria o morte, per cercare di portarsi a casa un ticket per la semifinale di oggi pomeriggio. E intanto arriva il top chiamato di Antoine Girard from France. As we mentioned before, top for Antoine, that give us this exploit of slab climbing, expressing all of his potential. But we already comment that he is one well-known into the circuits, and also the French national school. It's a school that invests a lot, especially in the climbing technique, and to train the athletes, especially focusing in the climbing capability, also about slab and about feelings during the climbing. And so Antoine expressed us all the skills, all of his personal skills, and also the most of the important skills for which we remember and mention always the French national team.
And on the boulder number 1, we have the Australian athlete Malo Gili A2. And from Czech Republic, the B1, we have Lukas Tavinček. Maybe someone could ask why there's Australian athletes into this European comp. Well, the answer is that in the Australia continent, there's not and so the game is that in Australia there's no enough continental competition, and so the EFC, the International Federation of Sport Climbing, allowed the Australian athletes to compete into the Continental Cup here in Europe, and so we are pleased and happy to host everybody here in Europe. And for Netherlands, we have right now Brik Middelburg, and on the other side, again from Czech Republic, we have Jan Stipek. I took my time, I hurried up. The choice was mine, I didn't think enough. I'm too depressed to go on. You'll be sorry. And it's nice the attempt of Levin Strauber from Switzerland, the boulder number 2, then he loses the control of the feet and lose the moment to stay in. But at least he reached the bonus, and so next attempt could be the one to get the top. 3 minutes on the clock, and so plenty of time for the Switzerland guy. We couldn't wait to get outside. The world was far too late to try. The tour was over, we survived. I couldn't wait till I got home to pass the time in my room alone. And so on the boulder B1, we have Jan Stipek, another well-known athletes before in the junior environment and now in the senior one, topping easily his first boulder of the comp. I die alone. Another 6 months I'll be unknown. Give all my And being present from many years inside of the climbing circuits, it's always really nice to see the progression of the athletes. We have seen some athletes start 12 years ago in the beginning of the youth age, and now we have those athletes competing in the senior category. And so it's always really nice to watch out how the athletes grow, how they change. Also, it's interesting this passage in between the junior and the senior category, also because physically talking, the athletes change a lot, and so it's really interesting to watch out how each athlete give an interpretation about the change of the growth, about the body, about the mass, about the different needs in talking about training, and it's been interesting to watch out how each athletes do these passages in between junior and senior category. But let's watch out the boulder number 2, because we have Anders Villa Andres. Nice swing in the most physical part, and then he lost the grip in the direction of the upper part of the boulder, but nice swing in the lower part. Boulder number 2, that is for sure the most physical for the man, the A2. I've been already seen atop, and so I think that all the boulder have already been topped, not the A3, but the other 5, yes. So for sure this round it's showing more equilibrium in the settings than the female one, in which
we had one boulder without top and one boulder without neither a bonus. For the man, the situation seems more equilibrated. Y tenemos otra vez la puerta de Andrés Villa Andrés, que ahora intenta encontrar la posición para coger la regla, la última antes del top, pero se acaba el tiempo, entonces nada que hacer más para Andrés Villa Andrés. And let's go on with the welcome in the stadium. For Germany, we have Team Wurtner, and on the other side, from France, we have Noé Motault. And it's immediately nice, the action of Team Wurtner on the boulder number 1. We have to watch out the situation because there's nothing for the right feet and swept out. It's pretty nice, the first technical proposal of the A1, because basically I can mention the sentence less is more, because in the boulder number 1 there's basically nothing. I have to admit that when I went for a walk on the stage before the beginning of the comp in order to watch out the boulder, I thought in my mind that the A1 was not completely setted and something was missing. And also I see entering in the stadium Andrea and Pabli, the responsible of Keep Live, the streaming services that since many years are responsible to stream all the comps, national and international one, and bring the climbing into the homes of the people. And so really thank you to Keep Live to be the streaming from many years for the national and international climbing federation. Watch out the boulder number 2, because we have Lucas Dravinchek now getting the last crimp before to the top. There's another last shoulder move, and he is a victim of this last powerful move that require a pump of power, but at the same time require a lot of shoulder stability in order to be precise with the body and get the last crimp of the B2 boulder. So really close, but not close enough. The Czech Republic athletes. Again on the wall with the bib number 113 from Germany, Team Wurtner. And also we have Hugo Martin Alvarez on boulder number 3, but he swept out from the big sloper before the last crimp. And there's the kick to stop the swing from Noé Motault that secured the top right now.
And this time the check flag is on the shoulder of Jan Stipek on the boulder number 2. We have to watch out this guy because as we already mentioned, he's one that is always present in the higher part of the ranking, and now he's showing us his performance, his stability on that first part of the B2. But now the games change because these last two moves are harder and harder, and we have seen the struggle of Jan. From Ukraine, we have Mikhail Tkachuk on the boulder number 1, trying to secure the top, trying to find out the stable position required. And this is it exactly right now. Infatti, ma è passato ancora. Attenzione che mi ero distratto un attimo a parlare con i ragazzi di Keep Live, ma non distraiamoci perché con il pettorale numero 158 c'è Nick Anthony Salvatore che si è fatto una passeggiata di salute per Nick Anthony Salvatore, tra l'altro vincitore del circuito di Coppa Italia quest'anno nel 2025 e l'anno scorso campione del mondo universitario nel 2024. Nick Anthony Salvatore, una figura sicuramente da tenere sotto controllo, anche perché nell'ultima tappa di Coppa Europa disputata in Italia a Genova, ottobre dell'anno scorso, era in finale, si stava giocando un potenziale podio, poi un leggero infortunio al bicipite sinistro durante lo svolgimento del blocco numero 2 lo obbligò ad abbandonare la competizione, quindi sicuramente anche tanta voglia di riscatto da parte del nostro buon Nick Anthony Salvatore. E dall'altra parte abbiamo iniziato con
l'altro italiano, uguali ma differenti, uguali perché fortissimi, differenti perché la struttura fisica del pettorale numero 115 è quella del buon Luca Boldrini, che in questo momento sta sfoggiando tutto il suo telaio su questo primo passaggio dove bisogna far valere le sensazioni. Anche Luca, una bellissima gara di Coppa Italia un paio di settimane fa, l'ultima tappa della stagione dove si è riportato nelle posizioni alte della classifica, adesso dentro, poi scappa fuori la zampa, peccato, era buono il tentativo del nostro buon Luca. Nessun problema, ci sono ancora 2 minuti e 05 per il nostro Lucone nazionale per andare a migliorare un po' quello che è stato questo buon primo tentativo. E allora siamo con i nostri secondo e terzo atleta della nostra nazionale italiana, con l'ala tesa a gloria o morte, come dice il motto del 36esimo stormo dell'aeronautica militare. Il tricolore sulle spalle di Luca Boldrini si avvicina al muro in questo momento. Delicata, precisa l'entrata da parte di Luca Boldrini. Bisogna far valere tanto più la tecnica che la forza in questo passaggio numero 1. Come raccontavo prima, avrei quasi detto che i tracciatori siano dimenticati degli appigli in questo primo passaggio di qualifica per il gruppo A, invece no. Il nostro buon Luca ci sta dimostrando che è tutta una questione di tecnica, di precisione, di controllo del corpo, di body placement e di footwork per riuscire a portarsi alti con il corpo e sfruttare una tensione muscolare per trovare la posizione di stabilità di entrambe le mani sul top, che è quella che poi va a dare il punteggio pieno agli atleti. Si gira il nostro Luca Boldrini con un'ottima prensione, un attimo di brivido ed è top anche per Luca Boldrini, un attimo di brividi, mi ha veramente fatto saltare un colpo al cuore con un attimo gli è scappato il piede destro, ma ha fatto valere tutta la sua struttura scapolare, muscolare, il buon Luca Boldrini, la fermata di petto con il cuore, perché è nel petto che il cuore batte, e quindi bravissimo Luca Boldrini a rimanere solido e a portarsi a casa questo top. Non ci sarebbe stato il tempo per un altro tentativo e quindi bravissimo Luca a portarsi a casa questo primo ed importante top della giornata. And so, ladies and gentlemen, let's go on with Great Britain. We have Jack McDougall, and on the other side, in the Group B from Bulgaria, we have Frederick Weber Christensen. On boulder number 2, we are back with Kern Gabriel and Jana Stipek on boulder number 3 for the Group B. From the Group A, we have Mikhail Tkachuk on boulder number 2 and Brick Middelburg on boulder number 3, Group A.
Please don't say you're sorry. I heard it all before. And I can take care of myself. I don't wanna hear. I don't wanna know. Please don't. E attenzione, è buono il tentativo di Nick Anthony Salvatore sul passaggio numero 2. Un altro ragazzo dalle dita d'acciaio, uno di quelli veramente forti su questo stile. Scappa fuori Nick Anthony Salvatore. Abbiamo visto allo stesso tempo anche il tentativo di Luca Boldrini sul passaggio numero 2, quello un po' più fisico. Ovviamente tutti abbiamo gli occhi sui tricolori delle maglie azzurre. And so, ladies and gentlemen, we are back in the game with another round in which obviously we are watching out the action and welcoming the Romanian athlete Minea Chobotaru. And also we have to welcome into the stadium from Bulgaria, Boyan Kirov, another well-known athlete in the circuits. But obviously, as we are in Rome, in the center of Italy, we are closely watching out the action of Luca Boldrini and Nick Anthony Salvatore. Quindi siamo con il tentativo del nostro buon Luca Boldrini. Niente da fare per lui, duro questo passaggio numero 2. Vediamo come se la cava il nostro buon Nick Anthony Salvatore. Gli scappa via una zampa, rimane agganciato, dita d'acciaio per il nostro Nick Anthony Salvatore, che forse non trova il posizionamento più logico per questo blocco numero 2. In precedenza aveva tentato un po' con una lateralità, andando a appoggiare il piede sinistro sul volume triangolare che possiamo vedere sul muro. In questo caso prova una balance che purtroppo non gli dà per adesso il feeling corretto per andare a prendere l'ultima lista di spalla prima poi di andare a fare il bloccaggio in direzione del top. 1 minute and 7 seconds to go. Luca Boldrini on the go. He loses a bit of grip on the right hand. Nick Anthony Salvatore. Step up from the mat right now. And now on the shoulder move that bring him again in the direction of the bonus. And it's nice now the action of Luca Boldrini on the A2 boulder. And we have the scream in the sky of Luca Boldrini on the right side. But on the left side, we have Nick Anthony Salvatore placing the first hand on the top. And there's a match for the top of Nick Anthony Salvatore. In the meanwhile, top also for Luca Boldrini. Full scream and swing for the Italian national team. Double top from Nick Anthony Salvatore and Luca Boldrini. E qui si mette una grande chiarezza da parte di Luca Boldrini, da parte di Nick Anthony Salvatore sul blocco numero 2, tanto una chiarezza a livello di performance ma anche una chiarezza a livello mentale. Sicuramente il nostro buon Nick Anthony Salvatore si aspettava lui stesso magari maggiore facilità di esecuzione sul B2, che è un passaggio assolutamente nello stile di Nick, che è molto forte su questa specifica capacità. Ha incontrato qualche difficoltà e poi è stato bravissimo a concentrarsi con la testa, rimanere preciso nell'esecuzione. Dall'altra parte Luca Boldrini, anche lui un passaggio assolutamente nelle sue corde, un bel passaggio fisico, un passaggio di compressione dove sappiamo che Luca è molto forte. Anche lui si è scontrato con un po' di difficoltà nei primi tentativi e poi molto bello il grido di Luca per andare a prendere l'ultima tappa prima del top, un grido che dimostra determinazione, convinzione, mindset, voglia di entrare dentro, voglia di portarsi a casa questo top che poi con merito si va a portare a casa. Quindi bellissima l'azione tanto realizzativa che di dimostrazione a livello di testa sia da parte
parte di Nick Anthony Salvatore che di Luca Boldrini. Grandissima la performance fino a questo momento di entrambi gli atleti italiani. Ovviamente dobbiamo ricordare anche la performance prima di Simone Mabboni, quindi team italiano che sta facendo onore alla capitale con delle performance veramente strepitose. In the meanwhile, with the VIP number 1 and 6-0, we have Maximilian Lenz topping out easily the B1. And we have welcomed in the stadium Slav Kirov from Bulgaria. Slav Kirov, another athlete to watch out, because he's an athlete that already won in the European circuits and performed in between the first in the World Youth Junior category, and now have done really well the step up into the senior category since some years, a couple of years at least. Boulderer, but also lead climber, one of the diamonds of the Bulgaria national team. So full swing for that qualification round. We see James from a piano distribution checking out the situation. So let's check out the action of Jack McDougall on the boulder number 2, Great Britain. Crimping now, the last hold before the stop. But it's not easy, the last move. Basically, all the boulders this morning for the ladies and right now for the men are really well set in my opinion, but at the same time are not easy boulder, and they're always kind of trap in the last movement before to the top. And as I mentioned this morning, I think that the setting reflect which is the right level. But let's be back on the mat, because we are welcoming in the stadium, ladies and gentlemen, representing Italy, Matteo Reusa. On the other side, from Portugal, we have Daniel Felipe Augusto. E quindi il nostro Matteone, altro atleta che sta facendo benissimo, vice campione italiano assoluto proprio qui a Roma, un muro che gli piace, e quindi un muro dove ha già trovato soddisfazione qualche settimana fa. Si è giocato il titolo italiano per poco. Matteone Reusa, giovanissimo anche lui, ancora nelle categorie juniores, ma ampiamente performando nelle categorie senior. Attenzione però sul lato sinistro a Nick Anthony Salvatore e a Luca Boldrini, che è partito in questo momento sull'A3, quello un po' più slabi. Abbiamo il nostro Matteone Reusa nazionale che al secondo tentativo va a prendersi lo swing e adesso guarda per il secondo coordinativo che lo distanzia in questo momento dal top. Buono il tentativo di Luca che butta dentro la gamba destra necessaria poi allo stop dello swing. Buono il tentativo da parte di Luca, molto consapevole, molto preciso. Lo vediamo bello concentrato il nostro Matteone Reusa. E quindi ancora 2 minuti e 47, tutto il tempo a disposizione per il buon Matteo Reusa. Riparte in questo momento Luca Boldrini sul suo terzo passaggio che va a decretare il metagara per il nostro Luca.
Vediamo come se ne andrà a giocare. Abbiamo detto passaggio numero 3 del gruppo A, molto delicato, praticamente non ci sono appigli da tirare per le mani, bisogna scalare tutto di sensazione. E intanto il buon Matteo Reusa con grande morbidezza, 100 piani di morbidezza per Matteo Reusa, che in totale controllo va a mettere 2 mani sul top per cominciare nel migliore dei modi questa sua qualificazione. Molto bella l'azione di Matteo, dicevamo proprio poche settimane fa si è laureato vice campione italiano qui sui muri di Roma. Gli piace questo muro al nostro buon Matteo Reusa. Attenzione Nick Anthony Salvatore intanto sul lato sinistro dello stadio, che sta entrando in questo momento sulla svasa rosa, sull'apertura di mano destra, che lo porterebbe poi all'ultima attacca prima del top, e quindi scappa fuori il nostro buon Nick Anthony Salvatore. Spazzola per gestire la potenziale miglior condizione di grip, e aspettiamo anche il successivo tentativo del nostro buon Luca Boldrini. Si avvicina al muro in questo momento, ancora una fase di studio. 1 minuto e 20 secondi. Parte in questo momento Luca Boldrini, entra dentro questo passaggio che sancisce il suo metagara. Ale Luca, bisogna essere belli puliti, precisi e delicati. Bisogna essere come dei danzatori della Scala di Milano. Scappa fuori il piede sinistro del nostro buon Luca Boldrini. Colpo di spazzola e poi ancora 55 secondi a disposizione. So ladies and gentlemen, now here we are with the qualification round for the European Bouldering Cup here in Rome, second event of the season. Nick Anthony Salvatore from Italy on the left side of the stadium, and Luca Boldrini also for Italy in the center part of the stadium. It's nice action of Nick Anthony Salvatore right now that plays the right foot in order to cross into the slooper that could potentially bring him to the last screen before the top. Not this time, close but not close enough for Nick Anthony Salvatore. And so let's stay with the action of Luca Boldrini now and in the bonus. Scappa fuori, finisce il tempo. Applauso Roma per i ragazzi della nostra nazionale italiana e per tutti gli atleti ovviamente presenti. So next welcome in the stadium for Carmel Raz Romeo, and the other side we have Anders Hoffer. There will always be plenty on your pathway, but it can only be brought into manifestation through desire. Also had the capability, Anders Hoffer, to take some choke during the climb of this boulder number 1. That, as we have already discovered, it's everything about body position and climbing skills. You have nothing to pull, you have just to climb, squeezing hard on feet. And we have Great Britain with Jack McDougall on bullet number 3, with the eyes on the prize, looking at the top, try to find out the right feelings on the right feet. Really, really nice action from the Great Britain athletes. But I also see the Bulgarian shirt of Slav Kirov on boulder number 2. Now,
closing his hands in the last crimp and try to secure the top, but it's a double texture, and unfortunately it's a no grip, the part of the holds that the athletes have to pull in order to bring up the body and put the left heel to secure the position. And for sure the double texture topic, it's a topic that affected in the last year a lot the climbing environment and the competition world, because as we already know, as we all know, now the holds have a grippy part and no grippy part, and obviously the setter use that feature of the hold in order to create difficulties for the athletes. So the difficulties is not only anymore about movement, but it's also related about the grip of the holds. And it's really funny to watch out how the setter use this specific no grip feature of the holds in order to set the most interesting boulder as possible. Again, Slav Kirov on boulder number 2. Come on, Slav. Yeah, Slav, come on, no. Great Britain again with Jack McDougall, boulder number 3, just 6 seconds to go. Come on, Jack. Come on, Jack. Come on, Jack. And this is here, the first stop on A3 boulder from Great Britain. Jack McDougall, just a second before the end of the time, matched the top. And so all the boulder have been topped, and really nice, impressive effort from Jack McDougall from Great Britain. He demonstrates us that it's not all about power, but it's also about technique and be really weightless on the feet, these sports. And so really, really nice done. Nice and beautiful top from Jack McDougall, Great Britain, the first one to top the boulder number A3. E per le persone che così stanno passando un po' qui da curiosi, voglio ricordare a tutti che la scalata non è solo quella degli atleti, ma ovviamente tutte le persone sono libere di poter provare ad arrampicare. Abbiamo messo qui fuori con i nostri amici di Top Tribe la torre per poter permettere, intanto top di Matteo Reusa, facilissimo sul blocco B2, top facilissimo del nostro buon Matteo Reusa, non ci si può distrarre un attimo. Stiamo dicendo che l'arrampicata è per tutti e quindi possiamo tutti quanti provare con i nostri compagni di Top Tribe a scalare, e quindi non è solo per gli atleti, è uno sport per tutti l'arrampicata in tutte le sue differenti accezioni. E ovviamente ringrazio anche la presenza di tutti i nostri food truck che invito ovviamente a visitare, quindi la Pemagna, i Paccotti, la nostra parte di Gelati e Granite, che non vedo il nome, però Gelati e Granite sì. Come fratello? Totò, corretto, e poi Gricia Road, e ovviamente sempre con noi i ragazzi del birrificio La Gramigna, e quindi passate ad assaggiare quelle che sono le meraviglie della terra del nostro amato centro Italia, delle tante gioie che ci regalano i ragazzi della Gramigna da tanto tempo qui con noi nel cuore di Roma. Abbiamo detto quindi top per il nostro buon Matteo Reusa, e quindi continuiamo con una performance assolutamente positiva dei nostri ragazzi, quindi facendo un po' un recap top sull'1 e sul 2 per il nostro buon Luca Boldrini. Attenzione, Arianna 30, momento di grande professionalità da parte di Arianna, che deve continuare a gestire la preparazione e la realizzazione di questo evento. Un ringraziamento particolare a Arianna 30, ovviamente in tutte le manifestazioni da parte della Federazione Arrampicata Sportiva e responsabile dell'organizzazione degli eventi, molto timida, ma tanto timida quanto brava e professionale nella gestione e organizzazione di questa tipologia di eventi. Quindi stiamo facendo un breve recap, abbiamo il nostro buon, andiamo a vedere se le classifiche anche mi aiutano.
nostro buon Simo Mabboni, che in questo momento è posizionato al secondo posto provvisorio con 2 flash e un top al settimo tentativo. Nick Anthony Salvatore segue con 2 top e una zona. E poi dovremmo beccare subito successivamente nel ranking il nostro buon Luca Boldrini, anche lui doppio top più zona, probabilmente un tentativo o 2 in più. Come sappiamo il punteggio totale del blocco è 25 e viene ridotto poi di 0,1 per ogni tentativo eseguito dagli atleti. Si è frizzato in questo momento il nostro monitor e quindi torniamo sul campo di gara. Release yourself. And so we have to welcome in the stadium another really important athletes that we have to watch out really closely, because, ladies and gentlemen, is approaching the wall on the P1 representing France, Leo Favot. And so everybody keep the eyes on this guy, because as he is already showing us, is not a climber. Is one of the climber to watch out. Leo Favot, totally in style. Leo Favot entering the stadium, flash the boulder and smile more or less in 30 seconds with classy execution. Com'è che si dice, Ste? Classy execution in inglese, e non lo possiamo dire perché siamo direttamente in diretta, però chi ha orecchi per intendere intenda. E quindi bellissima l'esecuzione da parte di Leo Favot, uno dei grandi attesi di questa gara, che è entrato assolutamente con grande concentrazione e semplicità dentro questo passaggio numero 1, swing al primo tentativo e seconda coordinazione con kick perfettamente eseguita. Addirittura è andato a prendersi lo stop con il kick con una mano sola, e attenzione perché con il pettorale, so watch out the action of Andreas Hofer from Austria. Really nice attempt on boulder number A2, and also Slav Kirov approaching the boulder A3. Chasing the sun, hearts will be open for love. So let's check out the action of Slav Kirov, but watch out the action of the Australian athlete Maxime Pare on the boulder number 1. As we have already mentioned, the Australian guys are welcomed here in the European Cup, that is the Continental Cup for Europe, because in Australia there's no Continental Comps, and so the National Federation of Sport Climbing decided to bring the Australian guys into the European one. But let's watch out the action again of Andreas Hofer, now securing the top. Now yes, it's top for Andreas Hofer, and let's watch out the action of Slav Kirov. Boulder A3, totally breathless action from Slav to stay in of this slabby problem. Come on, Slav. Come on, Slav. Come on. Really technical and crazy boulder, the A3.
basically no holds. It's everything about footwork. Last 15 seconds for Slav Kirov to try desperately to reach this top. 7 seconds now. Come on, Slav. Come on, man. 5 seconds. Come on, Slav. No. Really close. Suonano le sirene e tutti gli occhi vanno a sinistra nello stadio di Roma perché abbiamo l'ultimo blocco per il nostro Matteone Reusa, che ci ha fatto vedere un ottimo stato di salute tanto sul passaggio numero 1 che sul passaggio numero 2. Quindi sono partiti 4 minuti per il nostro Matteo Nazionale. Andiamo a vedere un po' come si giocherà questo passaggio numero 3. Conoscendo il ragazzo e avendo visto il blocco, io ovviamente non posso che avere delle belle sensazioni. Poi è sempre molto facile seduti su una sedia avere delle belle sensazioni, ma conoscendo Matte io direi che questo è un passaggio assolutamente nelle possibilità di Matteo, non solo per la performance ma anche per il divertimento. Ed è quindi partita l'azione del nostro buon Matteo Reusa, che scappa fuori leggermente basso da questo primo appiglio. Riparte in questo momento il nostro buon Matteone Reusa. Vediamo come se la va a giocare in questo secondo tentativo. Stavolta l'aggancia il buon Matte, trova quella solidità al quale siamo abituati a vederlo. E adesso vedo una grande tranquillità realizzativa da parte del nostro buon Matteo Reusa, che guarda alla presa numero 25 e quindi si chiude il pugno di Matteo Reusa nel cielo di Roma. Si era distratto un attimo il nostro buon Matte nel primo tentativo e poi si è ricordato immediatamente la potenza a disposizione tra il polso e il gomito, e cioè nell'avambraccio. Mano blindata quella di Matteo Reusa una volta che si chiude, e quindi chiude il pugno, blinda la mano il nostro buon Matteo Reusa e si porta a casa un agile terzo top, e quindi 3 su 3 per il nostro buon Matteone Reusa. Sicuramente da una prima analisi della gara un po' più scalabili forse i blocchi della sezione B del gruppo B, ma ovviamente, come abbiamo detto, gli atleti dovranno performare su tutti i blocchi, quindi assolutamente fair e corretta la modalità di gara, perché tutti gli atleti gareggeranno su tutti e 6 blocchi a rotazione, quindi stiamo osservando gli atleti gareggiare divisi in 2 gruppi sui primi 3 passaggi e successivamente poi si alterneranno le presenze degli atleti negli opposti 3 blocchi, e quindi tutti gli atleti prima della fine della giornata, termineremo le qualifiche alle ore 21:30, avranno scalato o almeno tentato di scalare tutti i blocchi a disposizione. So we have the beep and we are back on the mat, and I invite everybody to watch out the boulder B2, because in the boulder B2 we have Leo Favot, and for the passionate support of this sport, Leo Favot, it's a name that you have to know, and so
I invite everybody, ace on the price on the B2, because I'm pretty sure of the performance of Leo Favot. One of the best of the French national team. One of the top performers in the European Cup in the last years. And also in the World Cup. He's an artist about the interpretation of the line, Leo Favot. Now approaching the wall. And so enter nicely in the first move, Leo Favot. Come on, Leo. Come on, Leo. Fall down. In the meanwhile, top from Switzerland. MIP number 124 for Itai Chosen from Israel. And now here we are with Leo Favot that decided to reach the last shoulder crimp with the flag. And then it was a bit blocked in order to set the movement for the top. Could it be the right time? Could it be the right one? I linger in the shadows of my doubt. I've waited here so long. It's killing me to be all alone. Could it be the right time?
And if you wanna stay the night, I promise I'll keep it secret. Stay a while. Maybe you won't regret it. Just let it out. Don't be afraid to say it. So we're back in the game. Siamo passati a salutare i ragazzi della Gramigna per valorizzare quelli che sono i nostri sponsor che sono qui con noi a supportare la manifestazione.
And we're back in the action with the next rotation of the athletes. And for Germany, we are welcoming in the stadium Torben Perry Bloem, another well-known athlete in the panorama. And from France, we have Samuel Richard. And it's nice the swing of Paul Heider. Come on, Paul. And in the meanwhile, top of Torben Perry Bloem, as I mentioned to you, it's one of the well-known athletes into the circuits. Big group, probably more climbable than the A1. We are watching out the action of Mikita Mironenko. Boulder number 3 really close to the top. It's a really breathless and thrilling boulder, the A3. And so, ladies and gentlemen, now here we are with Francesco Marchionni on boulder number 2. Buona l'entrata da parte di It's Good Entrance of Francesco
in the first part of the boulder, then checking out the dyno to approach the second part of the A2 boulder, for sure the most physical one of the comp. And for Israel, we have the action of Itai Chosen on boulder number A3. Still waiting Francesco Marchionni for the next attempt in order to manage at the best the energy. Talking with Riccardo Tabarin for some advice about how to solve the boulder. As I mentioned before, we are in a flash mode qualification, so the athletes already have seen the video of the boulder and they can talk with the technical team and the coach. 1 minute and 45 to go for Francesco. Approaching right now the wall. Come on, Francesco. And now in the swing. Quindi siamo con il nostro buon Francesco Marchionni sul blocco numero 2. Ale Fra, 1 minuto. Suona in questo momento il beep del minuto. Vediamo come se la va a giocare il nostro Francesco. Si avvicina al muro in questo momento. Si posiziona nuovamente nella posizione necessaria per questo 1-2 e stavolta lo blocca il nostro buon Francesco Marchionni, butta su il piede sinistro, momento importantissimo per la gara di Fra, sistemazione della mano destra e guarda l'attacca che l'aveva potenzialmente potuto portare verso il top. Ancora 27 secondi, vediamo cosa deciderà di fare Francesco. Va bene così, si porta a casa la zona, che sicuramente sono 10 punti importanti per quelli che saranno i risultati di classifica. Blocco numero 2 del gruppo A, sicuramente molto fisico, ed è buona anche l'azione dell'atleta svedese Albin Meyer, top for Sweden athletes Albin Meyer. Thumbs up from the coach, and he back to the rest time with a top in the pocket. Era il pettorale numero 127, quello di Torben Perry Bloem sul passaggio numero 2. Molto buono il suo tentativo, poi scappa fuori il piede sinistro. Nice action from Torben Perry Bloem. Boulder number 2 from Germany. For sure, as I already mentioned, one of the athletes to watch out. But on boulder number 1, representing Ireland, we have Thomas Nichols. And from Slovenia, we have Jakayaki
Another well-known athlete in the scenario that top easily the boulder number 1. Di nuovo alto, again, high. Torben Perry Bloem from Germany, and now he look and securing the top, the German athletes. And with this beep, we are back on the mat with Sam Hammond for Great Britain, and on the other side from Romania we have Radu Paratasciu. But also we are back on the mat with Francesco Marchioni on boulder number 3. There's Labby 1. Beep number 171 for Albin Meyer from Sweden. And Francesco Marchioni, the boulder number 3. Try to find out the equilibrium needed for this tricky slab, in which we already commented that there's basically nothing to grab. It's just about feeling. And if boulder A3 it's about feelings, the boulder A2 it's about power. And we are watching out the action of Tuukka Simonen from Finland on boulder number A2, grabbing the last screen before the top, but then coming down to the mat, not getting the feelings in order to stay in and to find out the compression
required. Again, Francesco Marchionni on the wall. Come on, Fra. E allora, 1 minuto e 15 ancora per Francesco Marchionni per cercare di trovare l'equilibrio imperfetto necessario all'esecuzione di questo passaggio numero 3. Bisogna essere leggeri. Danza come una farfalla, pungi come un'ape, diceva qualcuno tanto tempo fa. 1 minuto. Ale Fra, riparte Francesco Marchionni in questo momento cercando di trovare un po' la quadratura del cerchio su questa placca che richiede una delicatezza infinita. Bisogna stare veramente in punta di piedi, allo stesso tempo top for Tuukka Simonen on the A2, but let's check out the action of Francesco Marchionni on the A3. He do not get the feeling. 7 seconds to go, insomma. Roma, applauso per il nostro Francesco Marchionni. Svegliamoci un po', dai. Dai Roma, dai. So, ladies and gentlemen, right side in the stadium, please welcome, representing Italy, Davide Colombo. Quindi siamo con il nostro Davidone Colombo sul passaggio numero 1. Vediamo come se la va a giocare il buon Dave. Quarto ai campionati italiani qui su questo muro, vicinissimo a una potenziale podio vittoria, intanto top. Credo che debba essere la maglia francese di Richard Samuel. Let's check out the action of Davide Colombo. Really nice progress for him on this boulder number 1, in which there's basically no hold, just feelings, and this is a top for Davide Colombo. Thomas Nichols in the meanwhile on the boulder A2, and Torben Perry Bloem on the boulder number A3, discovering out how it's possible to move the body into the right side of the problem, basically without holds, just forgetting the hands and trusting the shoes. Again, Thomas Nichols from Ireland, boulder A2, already high, watching out the last crimp before the top, try to find out the best
position in order to pull. And seems that he tried to do not use the last screen and go directly to the top. Really crazy idea. But as I always say, the difference in between to be a fool or a genius is measured with the success. From Great Britain, we have Joe Honeyfield topping nicely the boulder B1. And Torben Perry-Bloem is trying to finish his first part of the qualification round with a 3-on-3. For sure, nice execution till now for Torben. And now looking at the top, and this is it, 3-on-3 for Torben Perry-Bloem. So entering the stadium from Austria, Julian Schwitterweiser, and on the other side from Slovakia, Thomas Plevko. And is quick and nice the execution of Julian Schwitterweiser that is already matching the top. Just a kind of homework for him, the execution of this B1. Nice swing from Great Britain with Sam Hammond on the boulder A2. Let's check out the action of Sam, the direction of the crimp. It's pretty nice setting, I have to say, the setting for this male qualification round. Just keeping as an example this boulder A2, we have slopers and physical dynamic movement. And then we have the last two moves that are basically two lock-off, in order to get before the first crimp and then the lock off to get the top and secure it with a high left heel hook. So another beautiful proposition by the setters. And on the boulder number 3 we have Tuukka Simonen, another athlete to watch out in order to understand if he will confirm his state of shape. He already did it, the boulder number 1 and 2, A1 and A2. Now he is approaching the A3, in which the physical condition count, but just a little, because the A3 it's totally about technique. Sam Hammond, in the meanwhile, again going in the direction of the last screen before of the top, again close but not close enough.
Another swing for Sam Hammond. Come on, man. Come on, Sam. Come on. Closer and closer, Sam Hammond, the potential top of this boulder, but time it's gone. And so it's kind of like this for the Great Britain athletes. And so with the beep, we welcome in the stadium from Croatia, Luka Zufic. And on the other side, from Spain, we welcome in the stadium Guillermo Peinado Franganillo. But of course, eyes on boulder A2 for all the Italian people, because Davide Colombo has started right now his first attempt of this boulder. Not keep the swing on the other side. Todo el mundo, por favor, por Guillermo Peinado Franganillo. Dándole un paseo super fácil para él. El bloque número 1 al pegue. Guillermo Peinado Franganillo. E siamo con il nostro Davide Colombo che va a prendere le misure con quello che è lo swing, il dinamico 1-2 di questo passaggio, di questo secondo passaggio di gara per Davide Colombo. Come on, Dave. Riparte il nostro buon Davidone nazionale. Ale Dave, come on Dave. E stavolta lo aggancia il nostro Davide Colombo, lo swing si porta dentro sulla zona in questo momento. Guarda verso l'alto, l'occhio da falco del buon Davide Colombo. Si chiude il pugno di Davide Colombo nel cielo di Roma, butta sulla zampa, non è finita finché non è finita. Bisogna stare rigidi sulla compressione richiesta da questo top. Oh mamma mia, che cosa fa Davide Colombo? Cerca una chiusura di potenza. Però alle volte, come dico, la potenza è nulla senza controllo, o la potenza è nulla senza cervello, come diceva una pubblicità della Pirelli di qualche anno fa. Davidone Colombo eccede di potenza nel braccio destro, perde il controllo sulla dual texture là in alto. Ale Dave, bisogna utilizzare entrambe le zampe nel migliore dei modi. Una scala a pioli per Davide Colombo, lo vogliamo rivedere là in alto di nuovo. 1 minuto e mezzo Dave, 1 minuto e mezzo, calma, calma e sangue freddo. Rientra dentro quello sguardo cattivo che sei abituato a trovare nei momenti migliori. Rientra dentro quella pace, quella cattiveria. Ale Dave. Come on Dave. Giustamente recupera il fiato il nostro buon Davide Colombo. Parte in questo momento. Come on Dave. Ed è di nuovo nello swing il buon Davide Colombo quando scatta la sirena del minuto. Zampa destra alta, spinta forte da parte di Davide Colombo, che questa volta arriva leggermente più basso con la spalla e quindi non basta, scappa fuori il mignolo, viene fuori. Ale Dave, 48 secondi. Sono 40 secondi che mancano, si avvicina al muro il nostro Davide Colombo. Riparte, pronti via, sul piede destro per lo swing. Davide Colombo di nuovo dentro. Adesso bisogna trovare la determinazione su quel braccio destro per andare a prenderla. Ale Dave, come on Dave, si alza altissimo Davide Colombo per cercare di dominare nel miglior modo possibile questo passaggio numero 2. Niente da fare, peccato per il nostro Davide Colombo. Applauso Roma.
really curious about the action of Sam Hammond on the boulder A3. No cigars, at this time at least. Julian Zritweiser on boulder B2. Come on, Julian.
Attenzione, pettorale numero 179. E io direi che quelle sono le 10, alcune tra le 10 ditte più forti d'Italia, e cioè quelle del nostro buon Nick Sacripanti, che entra in gara nel migliore dei modi.
Attenzione al buon Niccolino Sacripanti, pettorale numero 179. Altre 10 delle dita più smaglianti nel nostro panorama, leggermente in difficoltà in questo momento il nostro buon Nick Sacripanti, che deve chiudere forte, scappa fuori la zampa, un po' di mancanza forse di solidità da parte del nostro Nick quando manca 1 minuto e 10. Ale Nick. Entra dentro il nostro buon Nick Sacripanti su questo passaggio numero 2. Sicuramente uno dei più fisici. Non basta, si tocca la spalla destra che porta un po' di tape, forse un leggero affaticamento muscolare da parte del nostro buon Nick Sacripanti, quindi purtroppo niente da fare per lui in questo passaggio numero B2. Appena iniziato la sua gara il nostro Nick. Come sappiamo sono 6 i passaggi di gara che gli atleti devono affrontare in questo round di qualificazione e quindi appena iniziata la gara del nostro Nick,
And so, ladies and gentlemen, we are back on the mic. Full swing for the qualification round here in the sky of Roma for that European Cup. Il 24 seconds for this rotation round. E allora, signore e signori, torno all'italiano perché prima non ho potuto commentarlo perché stavo parlando con i ragazzi dell'aeronautica militare, che ringrazio per la loro presenza qui con noi, e quindi mi sono perso l'introduzione di uno dei più grandi atleti del nostro panorama. E allora, Roma, per piacere tutti insieme, gli occhi sul passaggio numero A2, 4 volte campione italiano, nonché medaglia d'argento in Coppa del Mondo e il primo atleta a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi a Tokyo 2021. Ladies and gentlemen, please welcome in the stadium the Olympian Misha Piccolo-Ruaz. E allora abbiamo dato il giusto onore, il giusto merito al nostro Misha Piccolo-Ruaz, che si appresta in questo momento ad avvicinarsi al passaggio numero 2. Una bella stagione quella di Misha quest'anno, vincitore della seconda tappa alla Les Arts di Coppa Italia, e poi un campionato italiano che sicuramente non lo ha visto soddisfatto, ma una bellissima performance nella prima tappa di Coppa Europa a Monaco, dove ha portato alto con orgoglio il tricolore che veste in questo momento in mezzo alle spalle, che da tanti anni porta in giro per il mondo. Sicuramente uno degli atleti che negli ultimi anni ha definito quello che è stato uno standard in un momento in cui gli atleti erano pochi. Misha Piccolo-Ruaz c'era e c'è anche nel nostro presente, quindi è già alto il nostro buon Misha Piccolo-Ruaz, che va ad agganciare l'ultima attacca prima del top. Si chiude il pugno di Misha Piccolo-Ruaz, scappa fuori la zampa sinistra. 2 minuti e 30 sul cronometro, tutto il tempo del mondo per il nostro Misha Piccolo-Ruaz, che 100 colpi di spazzola per migliorare un pochettino le condizioni di grip. Una Roma che ci ha accolto in tutto il suo splendore, la capitale non solo d'Italia ma anche un po' di quella che è l'Europa, non solo nel presente ma anche storicamente. E quindi tutti in piedi per il nostro Misha Piccolo-Ruaz. Passaggio numero 2, buono il suo secondo tentativo, altissimo. Top al secondo giro per lui sul passaggio numero 1, zona al secondo qui sul passaggio numero 2. Giustamente, di grande esperienza, Misha Piccolo-Ruaz risparmia un po', cerca di recuperare un po' di energie, di gestire bene il tempo nel migliore dei modi, e sta che piede nel materasso in questo momento. Di nuovo il nostro buon Misha Piccolo-Ruaz, di nuovo facile, morbido, con tutta l'eleganza del suo stile di arrampicata, sempre composto e sempre pulito. Altissimo Misha Piccolo-Ruaz in questo momento, butta sulla zampa destra, si avvicina verso il top, mano destra su, tallone sinistro di grande precisione, grande stile, ed è top per il nostro Misha nazionale, che si porta a casa anche il passaggio numero 2. Oh yes Misha, è così che ti vogliamo vedere. In the meanwhile, Luca Martins from Great Britain on the boulder number 1, starting right now for another attempt. And we call him in the answer with a nice performance right now, Luca Martins.
Time is over and time it's a fact. We are with the attempt of Dries de Pessoret, Belgium, on the boulder A3. This lobby one, the one in which is required more delicatessen than power. And with that beep, we are back in the mat, welcoming Paul Christea and Lucas Rimonis. But obviously, our eyes go to the A3 boulder, in which we have Mr. Piccolo Ruats, followed up
the comp of our Olympian. And it's an easy top for Czech Republic on boulder B1. Ma andiamo a quella che è l'azione del nostro Misha Piccolo Ruaz sul passaggio numero 3, un passaggio di assoluta delicatezza, di grande verticalità, dove il nostro buon Misha ci ha sempre insegnato che è portatore di una grande scuola di tecnica. Sicuramente questo passaggio A3 ha un livello di complessità molto molto alto, in quanto praticamente non ci sono appigli da tirare, ma è tutta una questione di sensazione su quello che è il movimento, la transizione verso destra richiesta da questo terzo passaggio del gruppo A. Top intanto per il Belgio sul passaggio numero 1. And we are high in the sky with Luca Martins nicely topping out. Before we have seen the top of Matthijs van Gorp. But let's check out the action of Misha Piccolo Ruaz on boulder A3, struggling a bit with the body position. It's definitely not easy, this A3, one of the most complicated and one of the boulder in which we have seen the less number of top, exactly because it's not about power, it's about technique, control technique, to mention a line that if you are a Fontainebleau lover, you will understand the control technique mention, what it means, control technique. And so we are back in the game with Misha Piccolo Ruaz, boulder A3. Delicato il nostro buon Misha Piccolo Ruaz, scappa fuori. Di nuovo Misha sul muro, scappa di nuovo la zampa quando mancano 30 secondi. Non so se c'è tempo per un ultimo disperato tentativo. E riparte il giro del cuore di Misha Piccolo Ruaz su questo passaggio A3, che è tutto legato alla delicatezza e alla capacità di rimanere dentro in punta di piedi. Bisogna essere belli dentro col bacino. Poi questa transizione verso destra è un livello di complessità molto alto messo giù dai tracciatori, perché bisogna passare con le spalle oltre a quel grosso volume centrale sul muro, e quindi ovviamente il passaggio, la transizione del piano delle spalle frontale rispetto al volume porta leggermente fuori la verticale del bacino degli atleti, creando una situazione aggettante là dove il muro è verticale, e ovviamente questo poi si va a pagare in termini di equilibrio. Bisogna essere veramente super delicati, quindi stavolta niente da fare per il nostro Misha Piccolo Ruaz sul passaggio numero 3.
It's really nice the attempt. It was really nice the attempt of Piotr Niznik from Poland on boulder A3. We will watch out the next attempt, because I've been really good the first one. And I told you to watch out the action of Piotr Niznik on the boulder number 83. He's doing a really nice attempt, really nice footwork in order to find the body placement. Swept out in the right hand. Di nuovo la bandiera polacca con il pettorale numero 139. Terzo blocco del gruppo A, niente da fare neanche per Piotr. E allora, signore e signori, attenzione, perché sta tornando sul campo di gara l'atleta che ci ha impressionato per il suo stato di forma, un altro dei nostri migliori tricolori, che ha fatto un 1-2-3 stella nei primi 3 blocchi con una facilità disarmante. Signore e signori, welcome in the stadium, back on the mat, Simone Mabboni. E allora vediamo come andrà a gestire questa seconda parte di gara il nostro buon Simone Mabboni, che ha fatto veramente una prima parte di gara strepitosa, solo un paio di tentativi sul passaggio numero 1 e poi un flash sul 2, un flash sul 3, posizionandosi in una posizione di assoluto rispetto, incutendo molto timore a quelli che sono gli avversari. Partito in questo momento Simone Mabboni su questo passaggio che è totalmente ameno rispetto ai passaggi che abbiamo visto in precedenza. Infatti qui abbiamo un'arrampicata molto verticale, abbiamo imparato a conoscerla durante questa prima fase di qualificazioni, anche perché con Simone Mabboni si apre la seconda parte delle qualificazioni. Siamo quindi ufficialmente a metà di quelle che sono le qualificazioni per questa Coppa Europa seconda tappa 2025. È buona l'azione in questo momento, è buona direi quasi l'interpretazione del gesto da parte di Simone Mabboni, è buona l'interpretazione di questa volumetria che è assolutamente priva di appigli e che lascia tutto a quella che è l'interpretazione del posizionamento fisico da parte degli atleti. Mano sinistra sul top per Simone Mabboni, che sta per... Oh, scappa fuori, bisogna essere precisi fino all'ultimo. Applauso Roma per il nostro Simone Mabboni. Svegliamoci un attimino. Scappata fuori, forse un po' di fretta forse da parte di Simone Mabboni nella parte alta di questo passaggio numero 1, dove, come dicevamo, c'è una totale assenza di appigli. Bisogna lavorare solo con quella che è l'aderenza, la frizione della gomma sul muro qui della Monkey Island, dentro al cuore del Forum di Roma. È stata ottima l'azione da parte di Simone Mabboni, poi gli è scappato, ha perso leggermente aderenza il piede destro, quindi non è entrato stavolta in campo il controllo di trazione, quindi è scappato fuori il piede destro di Simone Mabboni. Nessun problema, però 2 minuti ancora sul cronometro, tutto il tempo a disposizione. Stacca di nuovo, speriamo stavolta con il controllo di trazione inserito, i piedi dal materasso. Simone Mabboni che si alza con grande precisione di nuovo, un leggero problema di grip su quel piede destro. Bisogna fare attenzione alle spinte su queste
in queste situazioni dove, come diciamo, non abbiamo appigli, bisogna solo sfruttare quello che è la pressione della gomma contro il pannello, bisogna quindi concentrarsi di più a quella che è la spinta con la parte inferiore del corpo. Non riesce stavolta Simo Mabboni a posizionarsi in modo corretto, non gli riesce questa volta il posizionamento che aveva trovato invece in precedenza. Ancora 1 minuto e 25 secondi sul cronometro. Alessimo. Intanto con il pettorale numero 101 abbiamo ritrovato sul campo di gara anche Teidano Suordam per i pesi bassi nei primi tentativi su quello che è il B1. Ed è ripartito quindi quando scatta la sirena del minuto il nostro Simone Mabboni dentro di nuovo in questa spaccata di compressione. Cambia leggermente l'angolo del corpo stavolta Simone Mabboni per cercare di trovare una migliore aderenza, una migliore progressione. Va a girare la mano sinistra per sfruttare tutta la spinta del tricipite, mentre guardate con il braccio destro va a sfruttare tutta l'aderenza dell'avambraccio. Riesce a distendere adesso il braccio destro per cercare di trovare l'opposizione in termini di spinta. Di nuovo manca il top Simone Mabboni, quando stavolta i secondi che mancano sono solamente 27. Vediamo cosa deciderà di fare. Niente da fare, si ferma qui il nostro Simone Mabboni. Applauso Roma per Simone Mabboni. In ogni caso si è portato a casa la zona al primo tentativo Simone Mabboni, 10 punti importanti per la sua classifica. Sicuramente viene consapevole di aver fatto una prima parte di gara abbastanza di riferimento per tutti gli altri atleti, quindi adesso lo possiamo vedere nel tabellone, vedremo qual è l'aggiornamento in tempo reale della classifica. Ovviamente ancora 2 passaggi a disposizione per Simone Mabboni, quindi il passaggio numero A2 è sicuramente molto più fisico e quindi dove il nostro buon Simo potrà far vedere tutte quelle che sono le sue capacità atletiche, e un passaggio numero 3 che invece abbiamo imparato a conoscere, molto più delicato.
Siamo tornati sul passaggio numero 2 con Simone Mabboni, momento importantissimo per la gara del nostro Simo nazionale, rabbiosa l'azione di Simo Mabboni sul passaggio numero 2, fa sì con la testa guardando il tecnico, il nostro buon Ricky Tabarin, che gli fa sì con la testa, subito rabbiosa, subito aggressiva l'azione di Simo Mabboni, che sicuramente cerca un po' di vendetta rispetto a quel passaggio numero 1 che non è riuscito a portarsi a casa, e quindi sicuramente questo gli ha scatenato un po' di senso di vendetta. E di nuovo su quello che è il dinamico, Simone Mabboni va altissimo con le spalle, forse troppo con le spalle sul lato sinistro. Bisogna cercare di sfruttare bene la compressione della spalla destra per fermare lo swing. Ancora 3 minuti a disposizione per il nostro Simo Mabboni. Di nuovo sul muro Simo Mabboni, di nuovo allo swing, di nuovo al dinamico, stavolta lo aggancia Simo Mabboni. Attenzione, momento importantissimo per la gara dell'Arcense. Ale Simo, tutti quanti insieme con Simo Mabboni, un po' di fretta, di nuovo un po' di agitazione forse per il nostro Simo Mabboni, che non riesce a controllare il gesto. Bisogna rimanere concentrati, bisogna rimanere calmi. Fa sì con la testa Simo Mabboni. 2 minuti e 28 secondi. Spazzole per il nostro buon Simo Mabboni. Bisogna trovare quella concentrazione. Consigli anche da parte di Jean-Pierre Bovo, responsabile della nazionale italiana di arrampicata sportiva. No, chiedo scusa, non è il nostro buon Jean, è il nostro buon Marco Kirsch e Spamer. E di nuovo sul muro il nostro buon Simo Mabboni, allo swing, leggero, fluido, pulito e preciso. Si alza in questo momento con le spalle il nostro buon Simo Mabboni, guardando quella che è l'attacca che la potrebbe potenzialmente portare verso il top. Scappa fuori il mignolo del buon Simo, solo 3 dita per il buon Simo Mabboni, che però è leggendario per la sua forza di pulegge dentro il tallone. Top Roma tutti per Simone Mabboni. Importantissimo questo top per Simo Mabboni, che fa sì con la testa. Davide Manzoni soddisfatto, esce dall'isolation zone, e quindi andremo a vedere quello che è il tabellone per capire se già questo possa passare al nostro Simo Mabboni. Ma la gara è ancora lunga, abbiamo appena passato la metà, ci sono ancora tanti atleti che devono uscire, però molto bene per Simo Mabboni, che si prende la vendetta su questo passaggio numero 2.
And you're back on the mat with Edward Grudzitis on B2. I'm pretty curious to watch out the action of Edward. And obviously we have Simone Maboni on A3. In the meanwhile, we are back on the mat from Spain with Raúl Escribano Sanchez. And on the other side, from Slovenia, we have Lan Kreslovnic. Ma rimaniamo con Simone Maboni. Sono molto curioso di vedere quella che è l'azione del nostro arcense, del nostro arciere, su questo passaggio numero 3. È buona l'azione di Simone Maboni, che entra in questo passaggio numero 3 con grande delicatezza. Attenzione, perché è buono il posizionamento del corpo da parte di Simone Maboni, che trova la transizione verso destra per andare a posizionarsi su quella che è la posizione poi dalla quale si può guardare già verso il top. Buono il cambiopiede da parte di Simone Maboni, guarda verso l'alto il nostro arciere pazzo, spicca il volo, Simone Maboni top, incredibile top flash per Simone Maboni, che mette una chiarezza disarmante, sorride Simone Maboni, incredibile l'azione di Simone Maboni. Si era perso per strada il blocco numero 1, che tra virgolette era una scala a pioli, e ha fatto un tentativo flash incredibile. Simone Maboni sul passaggio numero 3 è stato tecnicamente
perfetto il nostro Simone Mabboni, la perfezione esecutiva da parte di Simone, che è entrato con una sensazione ottima in quella che è la prima parte del passaggio, e poi è stato bravissimo nella transizione verso destra ad abbassare leggermente il bacino per andare a evitare quello che è l'ostacolo posto in mezzo al muro da parte dei tracciatori e trovare il bilanciamento sulla gamba destra per passare dalla zona alla successiva, in modo da poi trovarsi nella posizione corretta per andare all'ultimo dinamico che lo separava dal top. Ed è stato molto bravo a trovare la rotazione del corpo per entrare in spinta sulla gamba destra e andare ad agganciare al primo tentativo quello che è il top del passaggio numero 3. Incredibile l'azione da parte di Simone Mabboni, che a questo punto andiamo a vedere i tabelloni, però direi 5 blocchi su 6, sicuramente una gara in ogni caso strepitosa da parte del nostro buon Simone Mabboni. Estamos con el pegue di Raúl Escribano Sánchez. En el primer bloque no encuentra el equilibrio y la compresión para ponerse adentro. Otra vez por la parte más arriba del bloque A1, Raúl Escribano Sánchez. A todos por todos, venga Raúl, pero termina el tiempo.
Do you wanna stay? Oh, stay away. Do you wanna stay? Can't erase the pain. Stay away.
It's nice action for the VIP number 106 for Antoine Girard on the boulder B2, and now top for Antoine. He is doing really a nice comp. He was leading the first half of the comp. And then Simone Maboni took the lead, but now we still have one boulder for Antoine. We will watch out the action of the French athletes. Boulder number 2, A2, VIP number 149 for Philippe Gothert. We have seen a nice attempt from him before. Now we are waiting for the next attempt. And it's nice now the action of Philippe Gothert. Oh. We will see what the judge will say, but I don't think it could be considered top. 25 seconds. And this is it. Another desperate attempt for Philippe. But time and energy are over.
fabric of your work. On the pieces in your hand. This is the fabric of your work. On the pieces in your hand. A nice heel hook for Antoine that ended his qualification round in the best way as possible. And so top for Antoine Girard. Now we will watch out the monitor in order to understand where is placed Antoine. But for sure, he did a really, really nice and beautiful qualification round as expected. But as we know, could be expected, but then you have to confirm the expectation with the results. Yeah, G results. On the pieces in your hand.
So let's have a watch on the results. At the first place, provisionally, we have Antoine Girard. In second place, we have Simone Maboni. And then we have Ido Fidel, and then Edward Gruzitis. And then it is still climb Hugo Martin Alvarez in fifth place. Then sixth place for Abel Mensnik, Lan Kreslovnik, and then sixth place for Lanne von Freyre. And then all the other ones that still have to climb 2 boulder or more. Y estamos con Hugo Álvarez Martín. Uf. Muy cerca del tope del bloque EI2. Pero todavía tenemos 50 segundos que creo que pueden ser suficientes para un último pegue. Por el pegue del corazón. Venga, Hugo. Empieza ahora el pegue. No aguanta la puerta Hugo Álvarez Martín. 30 segundos, miramos si va a darle un último pegue. Es así. Pero hemos terminado la energía, entonces nada más que hacer por nuestro Hugo Álvarez Martín.
So we're back in the action with the Sweden athlete Gabriel Kern on the A1 boulder. Actually, try to find out the position in order to enter into the top of this boulder number 1. And they nicely find out the solution to solve this 4th boulder for his qualification round. And on boulder number B1 we have Mikhail Tkachuk, Ukraine, doing nicely the first swing and then checking out the second coordination move of this B1 that is obviously and without any doubt the core D1 in which the athletes are tested about the dynamic and coordinative skills.
Siamo tornati sul campo di gara, pettorale numero 156 per Noé Mortelaut from France, now getting the top. Ma allo stesso tempo abbiamo avuto il top del nostro buon Luccone Boldrini sul passaggio numero 1. Agile esecuzione per il Luca Nazionale su il blocco di coordinazione. D'altronde a livello di skills sicuramente un passaggio dipinto un po' su quelle che sono le sue capacità. Sul lato destro invece abbiamo Nick Anthony Salvatore in questo momento che cerca il corretto posizionamento per portarsi a casa il passaggio a 1, ed è top anche per Nick Anthony Salvatore, e quindi doppio top per il buon Luca Boldrini e per Nick Anthony Salvatore in questo rientro in gara per la seconda fase di questo round di qualificazioni qui alla seconda tappa di Coppa Europa 25 nella capitale, a Roma.
And we have the top for Denmark for Frederik Vieberg Christensen. Siamo tornati con le nostre maglie azzurre. Sul passaggio numero 2 abbiamo il buon Nick Anthony Salvatore per il gruppo A e il buon Luca Boldrini per il gruppo B. Allora, sono molto curioso di andare a godermi un po' il tentativo dei nostri ragazzi, di cui sono sicuro a livello di spettacolo che daranno vita a un ottimo show, come ci hanno abituato ormai nel tempo, negli anni, nelle differenti competizioni di cui sono stati i protagonisti. Partito in questo momento Nick Anthony Salvatore, leggerissimo, senza peso, ha invertito la forza di gravità Nick Anthony Salvatore. Oh, scappa fuori, incredibile, non me l'aspettavo veramente dalla leggerezza con la quale ha iniziato la sua progressione Nick Anthony Salvatore. 4 colpi di spazzola, mentre dall'altra parte Luca Boldrini entra sulla spalla sinistra e va a posizionare il piede per dirigersi con qualche difficoltà, forse di troppo, il nostro buon Luke su quella chiusura di spalla verso la zona, sotto lo sguardo attento del Giaguaro Irina Daziano, che passa ad osservare i compagni di squadra, team dell'Italia tutto presente per osservare fino alla fine la gara dei compagni. Osservano e commentano Irina Daziano con Caterina Dalzotto, quella che è l'azione in questo momento di, se non mi sbaglio, con il pettorale numero 160 Bojan Kirov, top per la Bulgaria, ma ha ripreso la sua azione Nick Anthony Salvatore, di nuovo leggerissimo, praticamente senza peso nella sua azione Nick Anthony Salvatore, che porta alto di nuovo, scappa fuori il piede sinistro, quasi troppa potenza da parte di Nick Anthony Salvatore sul braccio destro, che va a scaricare leggermente quella che è l'azione di spinta sulla gamba sinistra. Però veramente bellissima da osservare l'azione di Nick Anthony Salvatore su quello che è i primi 2 movimenti di questo blocco A2, senza peso praticamente il nostro buon Nick. E riparte Luca Boldrini, in questo momento stacca i piedi del materasso, entra nella spalla sinistra, scappa fuori, un piccolo problema di aderenza.
Di nuovo, we are on the go with Nick Anthony Salvatore flying around. Seems that the gravity have no effect on Nick Anthony Salvatore, but again, he do not find the right push on the left feet in order to be stable, to get the last crimp before the top. On the left side, Luca Boldrini now in the mat on the shoulder move that bring him to the crimp in the direction of the bonus. Come on, Luke. Stavolta l'aggancia il nostro buon Luca Boldrini, entra dentro molto bene in questa lateralità, va a sistemare la mano sinistra, riposiziona quello che è il piede destro, movimento chiave, uno dei più duri sicuramente, decide di andare in balance il nostro buon Luca Boldrini, fa no con la testa, forse si guarda le dita, forse una leggera sofferenza alla mano sinistra, non trova la sensazione il nostro Luca Boldrini, ma andiamo da Nick Anthony Salvatore che cerca la sensazione giusta di nuovo per andare a agganciare l'attacco prima del top. Niente da fare per il nostro Nick Anthony Salvatore, i secondi sono 29, bisogna fare il giro del cuore. Nick, Ale Nick, Roma tutti per il nostro Nick Anthony Salvatore che deve trovare il giro del cuore. Come on Nick, di nuovo leggerissimo Nick Anthony Salvatore, i secondi sono 18, butta sul piede sinistro Nick Anthony Salvatore, entra dentro, cerca un tallonaggio estremo per andare a provare a chiudere direttamente al top. Niente da fare, applauso per Nick Anthony Salvatore e Luca Boldrini. Peccato per Nick che è partito veramente a fuoco su questi primi tentativi del passaggio numero 2. Impressionante l'azione da parte di Nick sui primi due movimenti dove praticamente li eseguiva senza peso, con una leggerezza che poco abbiamo visto in quelli che sono tutti gli altri atleti che lo hanno preceduto. Poi però una grande difficoltà nel trovare la spinta sul piede sinistro per andare a raggiungere l'ultima attacca prima del top, e quindi purtroppo niente da fare per il nostro Nick. Però c'è ancora il passaggio numero 3 e quindi ancora in gara il nostro buon Nick Anthony Salvatore. Simile storia per il nostro Luca Boldrini che sul B2 è quello sicuramente un po' più fisico, non ha trovato la chiusura di spalla giusta per entrare nell'ultima presa prima del top. Ma andiamo con il pettorale numero 118 a quello che è l'azione di Slav Kirov, che si porta a casa un top facilissimo. Slav Kirov, uno dei candidati alla medaglia d'oro sicuramente in questa tappa di Coppa Europa. And it's a really nice and beautiful fight from Jack McDougall, Great Britain, on B2. Close but not close enough, but really nice fight for McDougall. And it's really nice also the action of Gabriel Kern, that now it's back on the mat, but was a nice attempt from the Sweden athletes. Catch me, babe. I'm falling. Come and save me, baby. I'm falling. Come and touch me, baby. I need to breathe. And come and hold me.
Abbiamo visto il top del buon Matteo Nereusa, che è tornato in gara nel migliore dei modi. E quindi stavo parlando in realtà con Stefano, uno dei cuori grandi della Monkey, insieme a Marco e Paolino, che sono le persone che hanno creato questo luogo e che da tanti anni credono in tutto questo, ospitano tante delle principali competizioni nazionali ma anche internazionali. E quindi mi sono purtroppo anche da tifoso perso un po' il top di Matteo, ma siamo con Nick Anthony Salvatore sul passaggio numero 3 e il buon Luca Boldrini anche lui sul passaggio numero 3, ovviamente gruppo B, quindi centro stadio per il nostro Nick Anthony Salvatore e lato sinistro dello stadio per il Luca Nazionale. Scappa, snap, scappa fuori la mano per il nostro buon Luca Boldrini, invece è sul muro in questo momento in azione il buon Nick Anthony Salvatore, che deve trovare la transizione verso destra che lo può potenzialmente portare, ed è così in questo momento a riuscire a circunnavigare quello che è il volume centrale di questo passaggio numero 3. Guarda un attimo verso il top il nostro Nick Anthony Salvatore, butta su un piede destro fondamentale che sarà quello che gli dovrà permettere quello che è il movimento dinamico verso l'ultimo appiglio di questo passaggio numero 3, che lo divide da un potenziale top. Si slancia in questo momento Nick Anthony Salvatore, vicinissimo, la sfiora ma non basta, ancora un minuto e qualche spicciolo sul cronometro per il nostro Nick Anthony Salvatore. Luca Boldrini intanto sulla sinistra, un po' di shaking agli avambracci per cercare di trovare quella che è la condizione per questo ultimo tentativo, quando i secondi che mancano sono 38. Ale Luca, ripartito anche Nick al centro dello stadio. Buono il tentativo di Luca Boldrini in questo momento, scappa fuori Luca Boldrini, non trova un po' la fisicità forse necessaria per questo passaggio numero 3 che va a concludere la sua qualificazione. Nick Anthony Salvatore in questo momento di nuovo alla transizione verso destra per il blocco A3, non basta, i secondi sono solo 14. Roma, applauso per i nostri atleti della nazionale. And so, ladies and gentlemen, now we are going to the second part of the qualification round for the European Cup here in Roma. We are watching out the second part of the male qualification. We have already seen this morning the qualification round for the ladies. And we already had the 24 names for the ladies that tomorrow morning will attend the semi-final. We are still in the game for the male. You can check all the results on the efc.results.com for the live results for the qualification round. But for all the comp, you have real-time results on the efcresults.com. Top for the Austrian athletes on the B1.
E allora scattano le sirene, scatta il nostro Matte Reusa con la spazzola in mano per spazzolare quello che è il passaggio numero 2, A2. Sta facendo una gara pazzesca il nostro Matte e quindi vediamo un po' come si comporterà su questo passaggio che è un po' una chiave per il nostro Matte. Ovviamente tutti quanti ad attendere quella che è l'azione del nostro Matte Reusa. Molto concentrato, bello lo sguardo di Matte Reusa che proprio su questo muro, mi piace ricordarlo, si è laureato vice campione italiano qualche settimana fa e quindi si avvicina al muro. Matte Reusa stacca i piedi dal materasso in questo momento, aggancia quella che sembra una sbarra nelle mani di Matte Reusa, in realtà è un'attacca tremenda, bellissima l'azione di Matteo Reusa, pazzesco, veramente pazzesco nella sua azione Matteo Reusa, solido, stupendo, più che perfetto, scappa fuori Matteo Reusa, scappa fuori. Applauso per Matteo Reusa che ha fatto subito un primo tentativo con una determinazione assolutamente eccelsa. And top for Nimrod Tusnadi from Hungary. Two minutes and 20 seconds to go. Fate di studio ancora di osservazione da parte del nostro buon Matteo Reusa, grandissima esperienza per lui nell'ambito delle gare fin da piccolo, una stella della nazionale giovanile, è tornato a prendersi quello che è suo, è tornato a prendersi il palco, è tornato a vestire la maglia della nazionale italiana, questa volta quella senior e questa volta come vice campione italiano. Guarda l'ultima tappa, l'ultima tacca che lo spara al top, l'aggancia anche per Matte, un po' di difficoltà, incredibilmente leggero Matte nei primi 3 movimenti e poi un po' come Nick in precedenza non trova il feeling su quello che è il movimento verso l'ultima attacca prima del top. Ancora 1 minuto e 26 secondi, c'è tutto il tempo per il nostro Matte Reusa per cercare di trovare la coordinazione e la stabilità necessaria su quel piede sinistro. Bisogna farlo così, bisogna solo spingere forte, trovare grande solidità nel bicipite destro per bloccare il corpo, per entrare nella catena cinetica determinata dalla scapola e dal pettorale al fine di rimanere dentro con tutto il busto per andare a portarsi a casa questo passaggio numero 2. Scatta la sirena del minuto per il nostro Matteo Reusa. E di nuovo stacca i piedi dal materasso, Matteo Reusa di nuovo leggero su questo primo movimento, ancora più leggero su questo secondo movimento, non ha mai sbagliato questa sbandierata impressionante dal punto di vista fisico. L'azione di Matteo Reusa, guarda verso l'alto, tutta la nazionale italiana, grazie per Matteo Reusa che stavolta l'aggancia non basta, mancano 30 secondi, vediamo cosa deciderà di fare. Un ultimo giro forse potrebbe starci, vediamo cosa decide di fare, si consulta coi coach, fa no con la testa Ricky Tabarin, quindi va bene così. So let's go on with the welcome back in the stadium for the athletes. And this time it's the time for Leo Favot back in the stadium, the French athlete that it's one of the to be watched out for that qualification round. Leo Favot, already a medalist in the international field, for sure one to watch out closely for this qualification round, but I think that we have to watch out the action of Leo tomorrow morning during the semi-final, and who knows, tomorrow evening during the final.
And so, ladies and gentlemen, we are back on the wall with Matteo Reus on the boulder number 3. Let's check out the action of our Italian athletes. And it's nice flash attempt from Ukraine with Mikita Mironenko. Really nice flash go. And on the other side, we have the action of Margon Matevc from Slovenia. Matteo Reus checking out the situation on the boulder number 3. In action il nostro Matteone nazionale sul passaggio numero 3. Bisogna trovare delicatezza in questo terzo passaggio, bisogna trovare leggerezza. Passaggio veramente complicato dal punto di vista tecnico. È buona l'azione di Matteo, adesso deve riuscire ad abbassarsi col corpo e intanto abbiamo il top per l'Ungheria. So top for Elliot Eriksson, no sorry, for Nimrod Tusnari, Ungaria. Matteo Reus che osserva questa verticalità del passaggio numero 3, dove bisogna stare in punta di piedi, lavorare molto bene con il bacino per passare quel legittimo impedimento posizionato sul muro da parte dei tracciatori al centro di quella che è la transizione verso destra, che va un po' a determinare la principale difficoltà di questo terzo passaggio del gruppo A. Buona l'azione di nuovo di Matteo nel posizionamento per iniziare la transizione di cui stavo parlando un attimo fa,
appigli veramente inutili. Scende anche un po' di umidità qui alla Monkey Island nel cielo di Roma. Vediamo se Matte riuscirà a trovare questa transizione verso destra. Adesso delicatissimo riesce a portarsi a casa la zona. Esattamente questo di quello di cui stavo parlando, questa transizione verso destra. Matte riesce a uscire dalla zona, ma non riesce poi a posizionarsi per quello che è l'eventuale sequenza verso il top. Ancora 40 secondi per Matteo Reusa, vedremo come andrà a gestirli. In the meanwhile, we have the action of the Slovenian athletes Margon Matevc placing the first hand on the top and then finding out a shoulder position in order to match the top. Di nuovo Matteo Reusa quando mancano 12 secondi. È buona l'azione da parte di Matteo che come prima riesce a proporsi verso la zona. In questo momento ha capito, compreso quella che è la potenziale necessità di questo passaggio. Riesce anche a svincolare il braccio sinistro. Purtroppo per termina il tempo, allarga le braccia, niente da fare. Applauso per il nostro Matteo Reusa. And ladies and gentlemen, again on the wall, Leo Favot easy and nicely topping out the boulder number 82. We have already talked a lot about Leo. And so another nice and beautiful top from Leo Favot that secure another boulder. Che bello, si è rimesso alle console mio fratello. E io me ne accorgo subito quando cambiano le cose. Quando Andrea Ciscato si rimette a controllare le console come solo lui sa fare. Quando me la alza agile. Perché attenzione ragazzi che comunque scendono, si abbassano le luci qui sul palco, ma c'è ancora del tempo, ci sono ancora i nostri atleti della nazionale che aspettano di là in isolamento e quindi bisogna tenere vivo l'hype, bisogna tenere viva quella che è la situazione. Quindi partono i beat qui nella città di Roma. Domani ovviamente avremo le semifinali e le finali dove potremo spingere un po' di più. Oggi stiamo tenendo bassi i volumi, stiamo tenendo quelli che sono i beat e i world rate qui all'interno della Monkey Island. Domani spingeremo veramente di brutto, quindi ovviamente tutti quanti compratevi un ticket per quelle che saranno le semifinali e le finali domani, perché ci sarà veramente da divertirci. Allora cambia un pochettino il ritmo, sicuramente manca il nostro Misha Piccolo Ruaz all'appello, che dobbiamo aspettarlo, ma vediamo, vado a vedere un attimo la starting list per vedere chi altro dei nostri ragazzi ancora deve uscire. Starting list.
E c'è il nostro buon Francescone Marchionni che cerca il kick. Allora, siamo tornati in gara con il nostro buon Francesco Marchionni sul primo passaggio del suo rientro in gara. Ancora 2 minuti e 40 secondi a disposizione. E buona nazione anche di nice action from Leo Favot on the boulder number 3, as we have already mentioned. Leo Favot, it's one of the most important athletes into the circuits, and yes or yes, another top for Leo Favot that, if I'm not doing a mistake, is 6 boulder on 6. And it's really nice the action of Leo Favot that brushed the holds for the next athletes. So it's a really beautiful action and beautiful moment for our Leo Favot. On the other side, we have Francesco Marchionni looking at the boulder. So ladies and gentlemen, now here we are with the qualification round for the European Cup here in Rome 2025. As I mentioned, we have already hosted the European Cup in Genova the last year in October, the last events of the circuits, and today we are here for the second event of that 2025 season. Francesco Marchionni really nicely healing hook in the air to stop the first swing, and now changing to the toe. And now here the moment for the next coordination move from Francesco Marchionni, a bit low with the body. Come on Fra, you have to push more. Come on Fra. Quindi buono il tentativo di Francesco Marchionni che esegue con una grande precisione quella che è il primo dinamico, va addirittura a agganciare il tallone al posto della punta. Poi però si trova un po' in difficoltà il nostro Francescone nazionale in quello che è il secondo coordinativo. Bisogna spingere forte, spingere che è sabato Fra. Ale Fra! Riparte in questo momento Francesco Marchionni, si butta dentro di nuovo con il tallone, molto bello dal punto di vista tecnico l'esecuzione da parte di Marchionni. Cambio sulla punta per il nostro Marchionni, si butta dentro in questo momento, mira, sguardo alto, rimane basso col corpo, cuore avanti e testa indietro per Francesco Marchionni che la va ad agganciare. Momento importante per la gara di Fra, momento importantissimo, il momento in cui metterà 2 mani sul top, piede sinistro alto, match è top per Francesco Marchionni. Red clock and beeps, and so now here we have ended with that round. We still have 16 athletes to welcome for the second part of the qualification round here in Rome. The next one with the beep number 127 is Torben Perry Bloem from Germany, another athlete that we have to watch out because it's another candidate for a potential gold here in the European Cup. On the other side, from France, Samuel Richard. I can't believe of what is trying Bloem on boulder number 1. He tried to dyno directly the upper part of the boulder, skipping 3 holds. This is illegal, man. I can't believe, ladies and gentlemen, I can't believe what I've done. Torben Perry Bloem from Germany, I can't believe it. I can't believe what I've done. What I've done, I can't believe what I've done. Torben Perry Bloem from Germany, he directly dyno to the last hole before to the top. I can't believe it. Ladies and gentlemen, this is the show of the European Cup here in Rome. And also top for Samuel Richard. But I can't believe again on the action of the German athlete Thomas Perry Bloem that actually skip the bonus and go directly on the holds of the second coordination move. Watching out the action around Slovenian on boulder number 3, Austria on boulder number 2.
And here we are in full swing for the European Cup in Rome, ladies and gentlemen. We are going to watch the second part of the qualification round. We have Nick Sacripanti and Misha Piccolo-Ruaz still in the ISO zone. And we will wait for the second part of the session. Ariana Trenta walking around in order to understand if everything is okay, because she is the organizer, the one that have set basically everything to be ready for this second stage of the European Bouldering Cup. So, ladies and gentlemen, now here we are. We have also welcomed in the stadium Davide Battistella, the president of the Italian Climbing Sport Federation, that actually is playing around to watch out the status of the national team, because we are going to start the Bouldering World Cup in China in a couple of weeks. And Davide Battistella will be the person, the one and the man that have changed everything into our federation. Some years ago, he told us, I have a dream, guys. And the difference in between Davide Battistella and all the other people is Davide Battistella put in place everything to realize the dream. And he did it. So 35 seconds to go. We are with the Slovenian athletes on the ball number 3, close but not close enough. Really hard qualification round set by the international secting team. On the left side of the stadium, we have Mika Mironenko trying to fight hard on the last boulder of his qualification round. No cigars for him again with the Slovenian athletes. And Stefano, bring me the gasoline in order to be ready and pumped for this second part of the qualification. Si entra delicati in questa seconda parte di gara, perché bisogna tenere alto il ritmo per tutti gli atleti fino all'ultimo. Non è finita finché non è finita, e soprattutto non si lascia mai indietro nessuno. E allora siamo con il nostro buon Francesco Marchionni sul secondo blocco della sua seconda parte di gara. Vediamo come se la andrà a giocare. 4 colpi di spazzola per cercare di capire quelle che sono le prensioni. Questo penultimo blocco della sua fase di qualificazione. Sistema le scarpette il nostro buon Francesco Marchionni. Osserva. E stacca i piedi in questo momento Francesco Marchionni dal materasso. Prima entrata sulla spalla sinistra feroce da parte del nostro Francescone Marchionni. Dentro sul primo cross move. Buono, rimane agganciato un po' al limite, ma rimane dentro. Il nostro buon Francesco Marchionni guarda in alto verso la zona, i 10 punti che potrebbero valere già un ticket per la semi domani mattina. Non basta, scappa fuori, non riesce a bloccare il gruppo scapolare il petto del nostro Fra Marchionni. Colpi di spazzola per recuperare un po' di grip. Siamo sul gioco, ha sbloccato la situazione Torben Perry Bloem prima, e adesso siamo con Tuukka Simonen che cerca di ripetere il dinamico verso l'alto. So, ladies and gentlemen, watch out, Tuukka Simonen from Finland on the one, and then he decided to come back, swinging around to the classic mode. Francescone Marchionni sul passaggio numero 2. Fase di osservazione di studio. 2 minuti e 20 secondi. Tuukka Simonen got the bonus on that moment, and look up for the second coordination move. No problem at all for Tuukka Simonen from Finland that got the top. And watch out to secure a potential ticket to be in the best 24 for the semi-final of tomorrow morning. Francesco Marchionni stacca i piedi dal materasso in questo momento. Alefra di nuovo dentro la prima spallata chiave di questo passaggio numero 2, che si dimostra essere uno dei più fisici, uno dei più duri, senza nessuna ombra di dubbio. Niente da fare per il nostro Fra.
fase di osservazione quasi per tutti gli atleti in questo momento, che devono andare a cercare un po' quella che è la gestione del tempo e delle energie per distribuirle nel modo corretto. Ancora 1 minuto e 28 secondi per il nostro Fra Marchionni. Macedonia del Nord sul passaggio numero 2. È bello anche vedere come l'arrampicata ha aperto le porte a nazioni secondarie e minori per dare la possibilità anche di promuovere questo nostro meraviglioso sport a tutte le realtà dove ancora non è sufficientemente diffuso, e quindi grande investimento da parte della Federazione Internazionale di Arrampicata Sportiva nel promuovere lo sport arrampicata in tutte quelle parti del mondo dove forse per una ragione o per l'altra ancora non è arrivato a vedere atleti della Macedonia del Nord gareggiare all'interno di una Coppa Europa. È sicuramente un momento di grande orgoglio per il nostro sport come tale. Di nuovo Francesco Marchionni un po' al limite forse, però rimane agganciato più con il cuore forse che con le dita dentro Francesco Marchionni, e poi di nuovo fuori. Mancano solo 35 secondi, non so se ci sarà ancora tempo per lui, però ovviamente grande cuore da parte del nostro Francescone nazionale. Once again with the Renegade Master. Once again with the Renegade Master. Once again with the Renegade. Once again with the Renegade Master. Once again with the Renegade. Once again with the Renegade Master. Once again with the Renegade. Once again with the Renegade Master. And now here we are with the second part of the qualification round. We have Samuel, we have seen the top of Yaki Yaka, and we have Samuel Richard from France now high on the wooden number A2. Yeah, on the limit, Samuel Richard on the limit. But for sure, potentially climbable for him, this A2. And we have the attempt of Meritas Babilas on the boulder number 3. And the flag of Ireland actually landing down on the boulder number 1. So VIP number 121. Sorry, 127 for Torben Perry Bloem on B2. He gave us a really big show on B1, and now we are waiting for him on the B2. But in the meanwhile, we have Samuel Richard from France, close but not close enough. We are everybody waiting for the attempt of Torben Perry Bloem on the B2, because it could be a critical moment for him. I repeat, he's shown us something incredible in the B1. So now the expectation is pretty high. 50 seconds to go.
He's taking his time, but now it's time to go because the second are just 50 on that moment. French blow on the hands and on the starting goals, and step up from the map. Torben Peribloem right now getting the shoulder move easily and nicely, swiftly do the first move, and now it's time to push. So shoulder move, the second one, the right one, really nicely done for Torben Peribloem. And now is the moment in which you have to change the gear and close on the left biceps. Really close, but not close enough. Nothing to do for Torben Peribloem on this time. Again, on the mat, on the boulder, Samuel Richard from France. This time getting the crimp and putting also the pinky in order to find out the push to the top. Getting the no texture part of the top with the right, and then kick it out by this trap that we have on the top of the A2. Rome, make some noise, please. Vabbè, mi abbandona un po' il pubblico di Roma, però giustamente siamo alla 12ª ora. Però come vedete in realtà tutto torna, è tutto un loop. Ci siamo svegliati, ci siamo riaddormentati, ci siamo svegliati un'altra volta. Ovviamente tutto questo dipende dal ragazzo dietro le console che nonostante una polmonite è qui in piedi a girare le manopole, a fare quel gioco molto divertente che non tutti vedono ma tutti sentono, e cioè farci vibrare la spina dorsale. E quindi un grazie immenso al buon Andrea Ciscato dietro le console. Yeah, ooh yeah, oh yeah, yeah, ooh, baby, yeah, yeah. E buona azione da parte di Simon Tukka Simonen on the bullet number 2. It's pretty good, the action of the Finnish athlete. It's really solid, the action of Tukka Simonen, that is actually crushing and destroying the B2 boulders. And watch out which kind of technical solution he is trying to find out, and then just blocking and crimping. So another nice top for the Finnish athlete. E siamo con Francesco Marchioni là in fondo. Un minuto e 55 secondi per il nostro Francesco Marchioni per cercare di trovare un po' la quadratura del cerchio di questa geometria non euclidea, che è il passaggio numero 3. Would you feel better if I said that the touch could last forever? Every moment I'm with you feels like heaven. If I said this is love, would you feel better? Better. Would you feel better if I said that the touch could last forever? 1 minuto e 20 secondi in questo momento. Si accendono le luci qui sul palco. Scende la sera nel cuore di Roma. Quanto sei bella Roma, diceva qualcuno. E di notte forse ancora di più. E allora dentro il nostro buon Francesco Marchioni nello swing, niente da fare stavolta. E fa sì con la testa sul passaggio numero 2, seguendo la musica. L'atleta svedese Albin Meyer, che si propone adesso e buono lo swing di Sam Hammond, Great Britain. It's good also the top for Sam Hammond on the B1. He needs a few moments in order to understand the dynamic and coordination move, but then
he did his job. So top for Great Britain on B1. And so, ladies and gentlemen, I am proud to welcome back in the stadium, representing Italy, Davide Colombo. And on the other side, representing Great Britain, we have Joe Honefield. Andiamo a vederci il nostro Davidone nazionale, quindi, che approccia in questo momento il passaggio B1. Dentro lo swing morbidissimo il nostro Davidone Colombo. Bello il primo tentativo, adesso bisogna cambiare un po' ritmo per la seconda coordinazione. Questo kick verso destra eseguito alla perfezione. Oh mamma Saura, che meraviglia lo stato di forma da parte di Davide Colombo, che con una facilità immensa, quasi fosse un passaggio di warm up, guarda il giudice e si porta a casa un top flash importantissimo. Bravo Davide Colombo, bravissimo, è entrato con la testa giusta, è uscito prima dalla prima fase di qualificazione, è rientrato con la testa ancora più concentrata. Il pugnetto con Jean-Pierre Bovo, responsabile della nazionale, che va a congratularsi con il buon Davide per la sua azione. And we have Torben Perry Bloem on the boulder number B3. Come on, Torben. And we have a French athlete stepping up. And it's Samuel Richard. Joe Honefield on the E1. Another attempt. Resting time for the athletes, managing the time, managing the situation. Have already did his job, Davide Colombo, on the boulder number B1. We are watching out the action of Torben Perry Bloem on B3. No cigars for him. Weakness on the left arm for the German athletes. Maybe a bit of he is a bit tired. The boulder number 6 that athletes actually are climbing. I cannot hide the love that I have for my brother behind the console, Andrea Ciscato, because actually it's always one of the most beautiful parts of the show. So now here we are with the French athletes, Samuel Richardson on the A3. Try to crimp the edge of the volume, but this is permitted by the rules. And so let's check it out. Right feet placed high on the prize, and close but not close enough.
Destination unknown. Destination unknown. Destination unknown. Tuca Simonen on boulder number B3. Let's check it out how it works for the Finnish athlete that actually is doing a really nice comp. No stickers for him on this time, but we have Tomas Plevko from Slovakia that match the top, the big boy from Slovakia. Shoulders no more. My life got better now. I finally enjoy. Yes, all the people wanna come here and so. Come on and join us. You can do that now. Let's go. Follow me and let's go to the place where we belong. Don't leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love. Enjoy a destination unknown. Un minuto e 45 secondi, 1 minute and 45 seconds. E chiedo gentilmente l'attenzione di Jean-Pierre Bovo. Semplicemente richiamiamo all'attenzione il tecnico della nazionale italiana. E entriamo un pochettino in questo groove. Tuca Simonen in this moment on the last boulder of his qualification round, he decided to go into the left shoulder. It's basically a crazy option. Close but not close enough. We are performing right now the qualification round for the European Cup here at the Monkey Island. European Cup again in Italy after Genova in 2025. Ladies and gentlemen, boulder number B2, I am blessed to remember to your daily meditation. that we have Davide Colombo on boulder number 2. Come on, Dave! E lo ha staccato i piedi da terra in questo momento Davide Colombo. Entra sulla spalla sinistra, c'è una grande magia che sa di acciaio nella spalla di Davide Colombo. Adesso leggermente in difficoltà nel controllo di trazioni su questa spinta verso sinistra, un po' di difficoltà da parte del nostro Davidone. Spagna di nuovo intanto. Bip number 176 para Guillermo Peinado Franganillo. Luka Zufic from Croatia. Back in the stadium. Y hombre, mira que está haciendo ahora mismo Guillermo Peinado Franganillo. Al pegue
Todo el mundo lo pide al pegue and es así. Al pegue por Guillermo, el team ibérico que sigue demostrando toda la calidad que tiene adentro de su equipo nacional. Entonces vamos ahora con Davide Colombo en el B2. Bueno, el movimiento de hombro para Davide Colombo. Ahora se pone en el pie izquierdo para cerrar lo que tiene que ser close but not close enough. Come on Dave, chiudere la bassa questa destra, chiudere la bassa Dave, chiudere la bassa martello, bisogna spingere che è sabato ragazzi. Ed è di nuovo sul muro il nostro Davide Colombo, tutti con le mani per Davidone Colombo. Dai ragazzi, un po' di sveglia, che abbiamo appena iniziato la serata, raga. A lei Dave, schiacciarla forte, scappa fuori Davidone Colombo, mannaggia la miseria. Buono comunque il tentativo del nostro atleta della nazionale che si sta giocando un posto per le semifinali di domani. Ha fatto bene in generale il nostro team nazionale, tutti quanti. 5 le ragazze già dentro, adesso vediamo poi cosa succederà per i maschietti, ma le sensazioni sono tutte molto molto buone. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be great. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. My next life, if I will not be a speaker, I wanna be Andrea Ciscato at the console. Davide Colombo 17 secondi, è solo una speranza, però una grande speranza di un cuore scritto con la Q, che è quello della nazionale italiana. Come on Dave, spingere! Vediamo se ce la regala questa zona, almeno il nostro Davide Colombo. I secondi che mancano sono 4. Davidone Colombo spinge la gancia ma non basta, niente da fare. Applauso Roma per Davide Colombo.
Ladies and gentlemen, everybody, at your hand up. So now here we are, ladies and gentlemen, try to mix it up. These 200 BPM from Andrea Ciscato at the console. On the button number 1 with the beep number 177, we have Sikanov Roman from Slovenia trying to reach it out the first stop. We have watch out the action of Davide Colombo, and we still have Nicolas Sacripanti and Misha Piccolo-Ruaz that are still in the ISO zone. So the party is not over. The party is started just right now. The guys of the Monkey Island are everybody dancing around the stadium with the music of Andrea Ciscato that is actually playing around parties to celebrate this European Cup here in Rome. Allora sono qui con Vanessa Incontrata o come dir si voglia, o meglio dire Vanessa Marchionne, sorella d'arte del nostro buon Danilo Marchionne, campione italiano nel 2014 e adesso proprietario di quella che è una grandissima realtà che si chiama The Change. Vanessa Incontrata. Ragazzi, sto sbarellando completamente. Vediamo anche ballare Arianna 30 che è l'organizzatrice. No, ogni volta che mi dici basta io ti ricordo una volta in più, anzi lo faccio anche in inglese, però attenzione, venga perché tenemos Guillermo Peinado Franganillo en el bloque A2. Estoy bastante curioso de mirar la acción de Guillermo en este bloque A2 porque puede ser muy interesante para él. Allo stesso tempo, nel lato sinistro dello stadio, la maglia azzurra, il tricolore con la scritta Italia, scappa fuori dal muro, Davidone Colombo, il grido del nostro atleta. Come on Dave, c'è tutto il tempo del mondo, 3 minuti. Get the fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Davide Colombo alle spazzole. Let's go. We're going to high. Let's go. Joe Highfield on the boulder number 83. Guillermo Peinado Franganillo ahora aguantando las reglas que le puede dar a nivel potencial el top del bloque A2. Venga Guillermo. Y eso es top para Guillermo Peinado Franganillo. Gran pegue dominando el equipo ibérico con Guillermo Peinado Franganillo que se lleva a casa el top del bloque A2. E dall'altra parte Davide Colombo butta dentro la zampa, la va a stringere forte, chiude il pugno Davide Colombo, poi forse le dimensioni non lo aiutano in questo caso. Vediamo come se la gioca Dave, butta dentro una zampa a sinistra importante, prova la risoluzione di spalla, una di quelle risoluzioni che fino adesso pensavamo non fosse possibile. Vediamo se sarà proprio Davide Colombo a farci vedere che questa cosa è possibile, anche perché la differenza tra genio e follia si misura con il successo, niente da fare. We're going to high. Let's go. 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 Let's go.
bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Oh yeah. 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 I got my head checked by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing else. No. And so, ladies and gentlemen, now we are back in the mat with another athlete of the Italian national team. Ladies and gentlemen, please welcome in the stadium Nick Sacripanti. Bib number 177 for Konrad Jurekovic, matching the top. And now here we are with the action of Nick Sacripanti, right side of the stadium in the Monkey Island in Rome, reaching out in that moment with the left hand at the top and nicely and smoothly matching the top. And this is a top for Nick Sacripanti, back in the game. Are you with me? Are you coming? Let's leave this dead end. Are you with me?
Estamos con Guillermo Peinado Francanillo en el bloque A3. Miramos cómo lo va a interpretar el atleta del equipo ibérico. Muy complejo el pasaje A3. Hemos comentado ya que es todo un tema de técnica y de delicatez. Don't know what's wrong from what's right. Build it just right. Build it just right. You make me feel so good. What's wrong from what's right. 2 minutes and 13 seconds, 14 seconds to go. Actually, we are waiting for the next round of athletes. Till more or less 1 hour of for this qualification round. Belgian flag flying around for Dries de Pessorey. So fine, you blow my mind. Look at you, coochie coo, juicy tushy, coochie goo. Booby 1, booby 2, bounce it like a Looney Tune. Booty booming, cookie juice, gushing out your coochie boo. You so cute like Pikachu, then no one so sweet like you. I was sad, then you sneak into my lonely heart like peekaboo. Now every time I think of you, now by my side I drama. I just wanna sing lullabies to my little butterfly. Guillermo Peinado Franganillo nel blocco A3 ora incontra la transizione, però no vale, non è sufficiente. And so, ladies and gentlemen, now we are back in the mat. Boulder A2 for Nicolas Sacripanti. And ladies and gentlemen, please welcome back in the stadium the 4-time national champion, the silver medalist at the Bouldering World Cup and the Olympian representing Italy in Tokyo 2021. Ladies and gentlemen, Misha Piccolo Ruaz. Allora siamo sul muro con Nick Sacripanti e Misha Piccolo Ruaz, che si vanno a giocare a un biglietto per la semifinale di domani mattina qui nel cuore di Roma. Stacca i piedi dal materasso in questo momento Misha Piccolo Ruaz. Sguardo alto, aggancio perfetto, scappa fuori. Piccolo problema di aderenza da parte di Misha. Nick Sacripanti al primo swing del passaggio numero 2 cerca un po' di sensazione. Buono il primo tentativo da parte di Misha e da parte di Nick.
traditi un po' forse dall'umidità che sta salendo qui nello stadio di Roma. Tricolore portato sempre con orgoglio da parte del Misha Piccolo Ruaz, che in questo momento riparte allo swing e stavolta l'aggancia nel modo corretto. Subito zona per il nostro Misha Piccolo Ruaz, che guarda verso l'alto e con una facilità disarmante Misha Piccolo Ruaz mette una chiarezza strepitosa. Ladies and gentlemen, the Olympian Misha Piccolo Ruaz back in the game. Ed è una facilità disarmante quella dell'esecuzione di Misha Piccolo Ruaz, totalmente dentro con la testa e con il cuore nell'esecuzione di questo P1, dove giustamente, o forse perché Madre Natura ha voluto così, gli è scappata di mano la zona su un primo tentativo, forse complice un po' di umidità di contesto. Ma andiamo con gli occhi sull'A2, dove abbiamo Nick Sacripanti che l'aggancia e poi scappa fuori. Due minuti e 0-0 in questo momento. Stacca le zampe dal materasso il nostro Nick Sacripanti. Buono il primo swing, guarda verso l'alto. 1-2 1-2 Nick, 1-2. Io voglio svegliarmi domani mattina dicendo buongiorno Italia, con almeno 10 atleti della nazionale insieme. Ale Nick, vogliamo quell'1-2, vogliamo quell'1-2 lì per andare poi verso l'alto. 54 secondi Nick, regalaci quell'1-2 Nick. E allora guarda il materasso, testa verso l'alto, testa sempre alta, con l'ala tesa a gloria o morte per il 36esimo stormo dell'aeronautica militare italiana. Scappa fuori Nick Sacripanti. Non riesce a trovare la condizione di grip il nostro buon Nick. Quando mancano 25 secondi vedremo se ci regalerà un altro giro di cuore, di quelli che semplicemente si eseguono per cercare la possibilità di fare qualcosa di più, anche quando magari la testa e il cuore hanno smesso un po' di crederci. È il momento di crederci di più, niente da fare. Roma, un applauso per il nostro Nick Sacripanti. A really nice comeback on the mat for Priot Nitsnik that secured the top on the boulder B1. Tunnel vision, you give me tunnel vision. I got the tunnel vision, you give me tunnel vision. I got the tunnel vision, you give me tunnel vision. I got the tunnel vision, you give me tunnel vision. Tunnel vision, you give me tunnel vision, you give me tunnel vision, you give me tunnel vision. I got the tunnel vision, Jakub Zietek, boulder A3 from Poland, is trying to find out the delicatessen needed
to place himself in the direction of the top. And from Portugal, we have the top of Gustavo Cunha. Tunnel vision. Tunnel vision. Don't you tell me that it's no money. 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 Ain't no way I let you take one from me. I won't go. All the feelings I can feel. Let them know, let them know, let them know. I won't go. Don't you tell me that it's no money. I won't go. Ain't no way I let you take one from me. I won't go. All the feelings I can feel. Let them know, let them know, let them know. I won't go. Just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. So, ladies and gentlemen, sorry, I was talking with the president Davide Battistella, and I'm not on the game, but signore e signori, abbiamo Misha Piccolo Ruaz che si sta facendo una passeggiata per andare a prendersi un aperitivo al centro di Roma, una facilità disarmante da parte di Misha Piccolo Ruaz, una passeggiata di salute, like a walk in the park per Misha Piccolo Ruaz, come direbbe Jackie Godoff, like a walk in the park. And then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me. Dall'altra parte il nostro buon Nick Sacripanti sulla 3. Grande lotta dell'Irlanda che purtroppo non va. Rimaniamo con Nick Sacripanti, 100 piani di delicatezza per il nostro Nick Sacripanti che deve riuscire a trovare l'enjambament tecnico, niente da fare.
Nick Sacripanti, 1 minuto in questo momento. Grande delicatezza da parte di Nick, mentre si sposta verso destra in quella che è la transizione chiave di questo passaggio numero 3. Buono il lavoro da parte di Nick, scappa fuori. Altro giro per il nostro Nick Sacripanti. Bisogna crederci sempre fino alla fine, perché non è finita finché non è finita. Quando i secondi che mancano sono 20 in questo momento, si porta dentro con il bacino il nostro Nick Sacripanti. Delicatissimo e preciso, 10 secondi. Almeno una zona sarebbe importante per il nostro Nick. Niente da fare, scappa fuori. Welcome to London, you mug. London, you mug. To the high road, I see CCTV and cameras. They're going hard for the riches and fortunes. From the street vendors to the bankers, boys in blue, always looking for a problem. There's a price to pay when you're a black man. There's a next one pressure in both sides. He don't give a fuck, and we call him the tax man. Yo, so welcome to London, fam. Poverty, we got that in abundance, fam. Some are homeless, some are reckless. You get fucked if you fuck up on a London gang. Sterling, they run up on your London grants. Put work in and mash up for your London plans. You can't argue when we start charging congestion. That's another London scam. Placing the slowly we're suffering. All this name and you see man covered it. We go hard, but we know we're gonna look good. But the ego don't show when we're struggling. Cold, even though we've got the teapot bubbling. Youngers on the roadside, they do the hustling. So the street crime's always epidemic, and you could find a real killer in the club shuffling. Yo, so welcome to London, fam. Black caps, red buses, and the white van. Man, they got voices, they're not just seafood. So the boy, they could follow and see. 24 hours every day, I see, don't see. You need pain in my see, but it's not cheap. Top quality is 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 quality. So, ladies and gentlemen, now here we are checking out the second part of the qualification round here at the European Cup. We still have some emotion to live. For sure, we are waiting for Misha Piccolo-Ruaz on P3. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you?
So ladies and gentlemen, now here we are with 200 BPM with Andrea Cescato in party mode to welcome in the stadium again for the last time in that qualification round Misha Piccolo Ruaz on the left side, watching the clock and run to brush the odds for this big three that is the last boulder that maybe, and I hope for, will secure his position into the semi-final round. Beep number 140 for Luca Martins, Great Britain, that actually are dominating the B2 and is watching to the top. Left hand on and match. Also top for Czech Republic on the right side, but let's stay with Misha Piccolo Ruaz on B3. It's on fire, Misha Piccolo Ruaz. Step out on the last hole before the top. Rushing time for Misha Piccolo Ruaz. B3, the last boulder for Misha. And we are obviously aiming for another top for Misha Piccolo Ruaz. We are aiming for to see the Italian flag high in the sky here in Rome to close this qualification round. And Misha is the one that could give us the gift of this moment. 2 minutes to go. E allora siamo tutti quanti con Misha Piccolo Ruaz per questo tentativo sull'ultimo passaggio del suo round di qualificazione. Sta facendo molto bene Misha Piccolo Ruaz. Guardate che stato di leggerezza, che stato di forma da parte di Misha Piccolo Ruaz, che la va a cignare, la va a sistemare. Un grandissimo stato di consapevolezza di forma da parte di Misha Piccolo Ruaz, morbido, zero preciso, un po' di umidità forse gli fa scappare una mano sinistra che sembrava completamente blindata su quell'appiglio prima dell'ultimo piatto, che poi lo porta all'attacca prima del top. Quindi buono il tentativo da parte di Misha Piccolo Ruaz, ha dimostrato un grande stato di forma, un ottimo stato di leggerezza. Adesso 4 colpi di spazzola o 100 colpi di spazzola per il nostro Misha Piccolo Ruaz quando mancano in questo momento 60 secondi. Abbiamo la bandiera del Belgio che sventola alta con il top in questo momento per Matthijs van Gorp. So now here we are, ladies and gentlemen. Misha Piccolo Ruaz in questo momento butta dentro le zampe sul passaggio B3, morbidissimo in questa prima fase, bello, consapevole, completamente solido, preparatissimo dal punto di vista fisico il nostro Misha Piccolo Ruaz. Bisogna in questo momento tirare dentro la testa e il cuore, un po' di fretta forse da parte di Misha. Roma, tutti quanti con l'ultimo applauso per la nazionale italiana, per Misha Piccolo Ruaz. We can all go, and we are all in this. Close your eyes and share our happiness. We can all go, and we are all in this. Close your eyes and share our happiness. We can all go, and we are all in this. Close your eyes and share our happiness. Close your eyes. And share our happiness.
non rispondo. Se mi cerchi non mi trovi. Sto scopando, non mi rompere il cazzo. Sto scopando, figa perché sul mio cazzo. Sto scopando mentre tu mi chiami. Io non vengo, sei un maschio. Sono impegnato, non senti il letto. Sono impegnato, ho la testa sul mio petto. Sono impegnato, siamo nel letto. Giuro, oggi sto in letto. Cosa esco a fare? Cosa esco a fare? Posso scopare. Io la scopo con le gambe in cielo. La scopo sì che mi dice ti amo. Un sacco di fighe bianche mi dicono odio. È enorme, schiaffi sul culo mentre lei urla mio nome. La giro da dietro poi tiro suoi capelli. Tutti sanno che le pure piedi. Se mi chiami non rispondo. Se mi cerchi non ti trovo. Sto scopando. Se mi chiami non rispondo. Se mi cerchi non ti trovo. Sto scopando. Compro un altro letto oggi, spacco tutto. 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 Tutti i miei amici, non mi cercate, non ci sono, non mi chiamate, non ci sono. Fighe bianche. Non mi parli, fammi le mani, se mi chiami non rispondo, se mi cerchi non mi trovi. But it never goes through. My mind's fucked, my head's gone too. Smoke's with a random, but the joke's on you. Uh-oh, who's on what? Don't tell my brothers, cause spin the whole block. We bang, everything you got. Tell them little pussies that we take the whole lot. You ain't got no backbone. I get out the trap, I ain't got a trap phone. I got P's and M's and K's and O's. They're a little letters, so I'm letting niggas know. Used to give them high fives, now it's just a middle finger. Diamonds on my patty, do the bogle when I linger. They think I'm a rapper, I think I'm a singer. Catch me in the cut, I treat the chorus like a dinger. You stubborn fried, I'm a South boy, for some South shit. This is case of status, this ain't all that fucking house shit. I score a goal, and I do my dance, I beat the crowd shit. Heard them brothers wanna do me something, but I doubt it. Do me something then, do me something if you're bad. My mother calls me mad, but I think I'm Jack the lad. Tell us what you're working with, the brothers what you had. I need to stop my sentences, I'm sorry may I add. You ain't got no backbone. You ain't got no backbone. Uh-oh, who's on? Uh-oh, who's on breeze? Said you got the mash, but you never list. Uh-oh, who's on breeze? Said you got the mash, but you never list. Uh-oh, who's on breeze? Said you got the mash, but you never list. Uh-oh, who's on breeze? Said you got the mash, but you never list. Uh-oh, who's on breeze? Said you got the mash, but you never list. Don't play with my style, I like sting, yo. You want me in check, me got tear, make your body going stiff and your spine going numb. Don't come to get some.
fi get some. E allora, signore e signori, ci stiamo avviando a concludere questa fase di qualificazione per la Coppa Europa qui a Roma 2025. E la Repubblica Ceca in questo momento sul passaggio A3. Siamo con Lukas Mokrlowski, che sta cercando di trovare quello che è l'enjambement tecnico richiesto dalla delicatezza di questo passaggio numero 3. È buona l'azione dell'atleta della Repubblica Ceca, che guarda verso l'alto per un potenziale ultimo top.
cosa mi aspettavo, questo non lo so. Strano questo mondo, sogno ancora un po'. Penso tutta notte a cosa non si sa. Cerco di svegliarmi, adesso non mi va. Sogno solamente fantastiche poesie, in un mondo pazzo e pieno di bugie. Vivo intensamente ogni piccola follia, vedo solo gente incapace di magia. 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi si muovono, quante sono non lo so. I protagonisti oggi siamo solo noi, vivi come vuoi e non fermarti mai. 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi si muovono, quante sono non lo so. I protagonisti oggi siamo solo noi, vivi come vuoi e non fermarti mai. Storia magistra di te, uccisi in fondo, uomo si resi inesperto, si fissa Maria, ma è sconcluso ultra prologio omnipotente. Germania, Spagna, Gallia e Britannia, Grecia e Italia, divisa est, exulgente Europa, magistra vite, mania, leggenda in cielo est. Dove stiamo andando? Questo non si sa. Io scappo dai confini delle banalità. 10, 100, 1000, ci manca ancora un po'. Io son vicino al sole, problemi non ne ho. Vivo il mio momento in mezzo a tanti se. Mi chiedo se il destino ha deciso già per me. Adesso sono sveglio e distinguo la realtà. Il mondo che volevo lo sto vivendo già. 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi si muovono, quante sono non lo so. I protagonisti oggi siamo solo noi, vivi come vuoi e non fermarti mai. 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi si muovono, quante sono non lo so. I protagonisti oggi siamo solo noi, vivi come vuoi e non fermarti mai. Na, 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 na. Exurgi, magica Europa. Germania, Gallia, Spagna, Italia, Grecia, Britannia, Austria, Olanda, Russia, Svezia, Irlanda, Scozia, exurgi, magica Europa, magica Europa. And so, ladies and gentlemen, we have officially ended this qualification round. 12 hours that have been a pleasure. With on my side, my brother Andrea Ciscato at the console. And so I want to thank all the people that have worked for the realization of this event. So all the people from Monkey Island, Stefano, Marco, and Paolino, that are the people that create this place from my dreams years ago. And obviously I want to thank the International Federation Sport Climbing to give us the opportunity to host this European Cup. Arianna Trenta as responsible
of the events and all the volunteers that worked to put in place so nicely this qualification round for the European Cup. The appointment is for tomorrow morning, 8:30, for the starting of the semi-final, in order to discover who will be the gold medalist in the final of 7 o'clock in the night for the ladies and 8:30 for the men. So this is it. Thank you to everybody. Thank you to Keep Live to give us the opportunity to bring the sport climbing inside of the house of everybody. And this is it. Thank you everybody. See you tomorrow. Ciao. Guerra santa, 80 sopra il mezzo, il vento ghiaccia lacrime diventano cristalli, euro messi a 20 anni dopo sposato i miei sbagli, al demone che ho dentro poi non gli ho mai sparato.